10, 9, ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and liftoff. Mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle earned its place in history and has come to a final stop. Заря модул, звезда модул. Sign it, go ahead. Put the date down, put the date there. What date is today? I think it's the 27th. Do you have any questions? No. Then please proceed to the examination site. First, this is going to be the first time that you're going to be in space for so long. Is there anything, what's the main challenge for you? I mean, what are you, I can't say afraid of, because I'm sure you're not, but what's the main challenge for you in French and English, please? After the years that we've been training together, one of the main purposes of the training was to really understand all of the things that can go wrong so that it removes the fear, where we understand what's going on, we know what the risks are, but we know what we're going to do. And so it's not a big unknown. So it makes it a confident thing rather than a fearful thing. So I think really the hardest part is, well, it's hard to say in advance, I'm guessing. But the hardest part will be remembering all of the things we were taught for the last 4 or 5 years, trying to keep them in the front of our brain, trying to make sure that whatever the instructor told me down on the boat in Sevastopol 4 years ago on the Black Sea, that I remember that now. So I think just keeping it all fresh for so long is the most difficult part. For Tom Washburn for NASA TV, this is going to be your first long-duration space flight. What are you looking forward to the most for a long-duration mission as compared to your previous mission on board the space shuttle? Well, like a lot of first-time long-duration flyers, I'm looking forward to actually living in space. The shuttle flight was so busy. I remember maybe about a 45-minute period where I had a chance to look out the window and actually although the work is very enjoyable in zero gravity, but I actually enjoy zero gravity. So in long duration flight, looking forward to seeing how my body reacts after about a month, hopefully. Perhaps it'll stabilize, kind of efficiencies we can build. One of the most important things about us doing this long duration flight now is how can we and the ground team get better at long duration flight, because that's key to exploration, and I'm looking forward to being a part of that. GCTC. Good morning, good afternoon, members of the Commission. The Soyuz TMA crew is reporting for the comprehensive examinations, and I am the vehicle commander. Go ahead. Me? Yes. What date is it today? The 27th? Do you have any questions? No. For NASA TV, can you discuss the role of these final qualification exams and their role in your spaceflight? The final exams are to make sure everybody understands exactly how prepared we are. We feel very prepared for them. It's time to demonstrate that. And so
We're coming in with a lot of confidence for this. So that's basically what we'll be doing. It's obviously very important for the flight that we be able to demonstrate how well we work together, what our roles and responsibilities are, how our response to any off-nominal situations is. So that's what we'll be doing today. For the picture. Thank you. Im Eiltempo wurde in Ägypten der Entwurf für eine neue Verfassung vorgelegt. Die ist aber hoch umstritten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers. Die verfassungsgebende Versammlung musste unter Hochdruck arbeiten, nachdem Präsident Morsi wegen wachsender Proteste auf ein rasches Ende der Übergangsphase in Ägypten gedrängt hatte. Die Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz gehen dennoch weiter. Diese jungen Ägypter sind wütend. Morsi, ein selbsternannter Alleinherrscher auf Zeit, eine fragwürdige Verfassung. Dafür hatten sie nicht gekämpft. Ihr neues Feindbild, die Moslembrüder, mit denen sie vor fast 2 Jahren noch gemeinsam demonstriert hatten. Die hatten in dieser Versammlung, dem Verfassungsrat, beschlossen, die Prinzipien der Scharia seien die wichtigste Quelle der Gesetzgebung. Gleichzeitig hatten sie verkündet, Koran und Prophet seien das Maß aller Politik. Spätestens da zogen Christen und Liberale die Notbremse. Vor 2 Wochen hatten sie das Gremium verlassen. Die Islamisten machten die Verfassung unter sich aus. Die Folge: Sie haben noch nicht einmal einen eindeutigen Gleichstellungsartikel von Mann und Frau in den Text geschrieben. Das Militär behält seine Privilegien. Auch das macht die Menschen hier zornig. Immerhin, Folter müssen sie nicht mehr fürchten, die ist abgeschafft, ein Recht auf Bildung eingeführt. Für eine solche Verfassung haben wir nicht gekämpft, sagen sie auch heute Abend wieder auf dem Tahrirplatz. Die Vereinten Nationen haben die Vertreter der Palästinenser diplomatisch aufgewertet. Die Vollversammlung stimmte mit deutlicher Mehrheit dafür, die palästinensische Autonomiebehörde als Beobachterstaat anzuerkennen. Deutschland enthielt sich. Bereits in der Nacht feierten tausende Palästinenser das Votum als historischen Schritt. Sie tanzten auf den Straßen und gaben Freudenschüsse ab. Die israelische Regierung bezeichnete die Entscheidung als leere Geste. Einem Zeitungsbericht zufolge treibt Israel den Siedlungsbau voran. Demnach sollen 3000 neue Wohnungen in Ostjerusalem und im Westjordanland entstehen. Weihnachten ist zwar noch 3,5 Wochen hin, aber die Nürnberger hatten heute schon mal eine himmlische Erscheinung. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein. Dieser Prolog von der Empore der Frauenkirche ist traditionell der Startschuss für einen der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in Deutschland und einen der international bekanntesten. Tja, für diesen hier gab es in diesem Jahr nur Schmähworte. Das ist ja eine Krankheit. Der ist ein bisschen traurig. Gebils drin oder irgendwas? Die Schandfichte des Dresdner Striezelmarktes sorgt für mächtig Ärger. Ein Phänomen, das Weihnachtsbäumen eigen scheint, glaubt man jahrhundertealten Aufzeichnungen. So mancher Streit unterm Baum uferte schon damals aus. Da gibt es dann jede Menge Nachrichten über Vorkommnisse am Rande solcher Feierlichkeiten, die dann in den Gerichtsakten landen. Wenigstens konnte so überliefert werden, dass es die Weihnachtsbaumidee schon um 1500 gab, nur in etwas anderer Form. An diesem Baum hingen Würste und Äpfel und Süßigkeiten und Gebäck und man hat die aufgehängt. Es musste, so wie heute auch, nicht zwingend eine Tanne sein. Diese wurde eigentlich erst so richtig populär als... Ja, genau, denn vorher tat so ziemlich jedes Nadelholz seinen Dienst. Die bringen einfach in der Winterzeit ein bisschen Grün ins Haus und sind dafür ein Symbol des Lebens. Aber wie wurde der Weihnachtsbaum nun zu dem, was er heute ist? Mittelpunkt in der Weihnachtsstube, strahlend schön und bunt geschmückt. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, warum es einen Weihnachtsbaum gibt. Aus dem Norden wie der Weihnachtsmann auch. Der Übergang vom Wurstbaum, könnte man sagen, oder vom Süßigkeitenbaum zum Lichterbaum geschieht in der Zeit der Aufklärung.
Und die Brücke ist, weshalb dieses Licht so wichtig ist, Christus ist das Licht der Welt. Von Deutschland aus erobert der Christbaum nun die ganze Welt. Mittlerweile gibt es ihn in allen Größen und Formen, genau wie den Baumschmuck. Reichlich davon mit vielen schönen Lichtern. Ja, da kann sich sogar der Baum in Dresden sehen lassen, zumindest nachts. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden zeigen von heute an in einer Sonderausstellung Schätze des Kreml. In den Paraderäumen des Residenzschlosses können fast 140 Meisterwerke bewundert werden. Meist handelt es sich um Geschenke, die ausländische Gesandte den russischen Zaren übergaben. Darunter Arbeiten persischer und türkischer Waffenschmiede, Prunkgewänder und allerlei silberne und goldene Kostbarkeiten. Die Ausstellung umfasst die Zeit der Herrschaft von Iwan dem Schrecklichen bis zu Peter dem Großen. This will be North Korea's second rocket launch this year, and also the second launch under the new North Korean leader, the young Kim Jong-un. Pyongyang's state-run media says that it is intended to put a working satellite into orbit. It's the same reason they gave back in April when that launch actually failed, but it was not accepted as a reason in April. It's unlikely to be accepted this time around. Washington, Seoul, many other countries all believe that it is a cover for testing ballistic missile technology, which is banned by the United Nations. We've already heard from the South Korean Foreign Ministry. They say they have serious concerns about this announcement, and they believe that it is a cover for this ballistic missile technology testing. Now, we have been reporting over recent days that this launch could be possible and could be imminent. We received satellite images from Digital Globe, the US satellite imagery company, and you could see what appeared to be the first and second stages of a North Korean rocket stationed at the Sohae satellite launch station, the same place where they launched April's failed bid. The timing is also very interesting. President Obama has just been re-elected to the White House. We have a presidential election here in South Korea on December the 19th, in the middle of the window that North Korea has given for this possible launch. They say it will be between the 10th and the 22nd of December. Many experts here, many politicians, had said that it was quite likely that North Korea would do something to try and influence that election here in Seoul. It's also interesting timing because North Korea has never attempted a rocket launch in the winter months before, and also never attempted it so close to a previous failure. Paula Hancocks, CNN Seoul. Die Geschichte, die wir Ihnen jetzt zeigen, passt schon fast zu perfekt zu Weihnachten. Das entscheidende Bild verdanken wir einer Touristin in New York. Es zeigt einen wirklich barmherzigen Polizisten. Was dieser Mann gemacht hat und warum ihn viele jetzt als St. Martin von Manhattan feiern, das sagt Ihnen unsere US-Korrespondentin Sandra Lange. Sein großes Herz hat ihn über Nacht weltberühmt gemacht. Der New Yorker Polizist Larry DiPrimo ist auf Streife, als er am Straßenrand einen Obdachlosen barfuß frieren sieht. Was er dann tut, wärmt nicht nur die Füße des Mannes, sondern die Herzen von Millionen Menschen. Ich sah auf seine Füße und sah riesige Blasen. Es war Bitterkeit und ich wusste, ich muss etwas tun. Der 25-Jährige geht spontan in den nächsten Schuhladen und kauft gefütterte Winterstiefel und Thermosocken. Nicht die billigsten, sondern gute für $95. Fast so viel, wie ein Polizist am Tag verdient. Wir waren geschockt und konnten es nicht glauben, was er tat. Wir sehen hier so viele Leute, aber die Zeit, so etwas zu machen, hat sich noch keiner genommen. DiPrimo kniet nieder und zieht dem Obdachlosen die Schuhe an. Der kann sein Glück kaum fassen, so viel Nächstenliebe hat er noch nie erlebt. Er sah mich an, lächelte von Ohr zu Ohr und sagte, Gott schütze dich. Touristin Jennifer Foster schoss das Foto mit ihrem Handy und die New Yorker Polizei postete es auf ihrer Facebook-Seite. Mehr als 500.000 Menschen haben die Bilder angeklickt und auch viele Zeitungen feiern den barmherzigen Samariter. Nie war er größer als hier auf Knien. Dass er sich gekümmert hat, dass er seinen Dienst unterbrach, sich die Zeit nahm und das auch noch aus eigener Tasche bezahlt hat, dafür kann ich ihn gar nicht genug bewundern. Larry DiPrimo ist überwältigt vom ganzen Ruhm. Seinen neuen Spitznamen trägt er aber mit großem Stolz. Wie St. Martin mit den Armen seinen Mantel teilte, so verschenkte er Schuhe und heißt seitdem der St. Martin von Manhattan. In Ägypten geht der politische Machtkampf in eine neue Runde. Das Verfassungsgericht stellte seine Arbeit bis auf Weiteres ein. Grund waren Proteste islamistischer Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude.
Eigentlich wollten die Richter heute über eine Auflösung der sogenannten verfassunggebenden Versammlung entscheiden. Das Gremium hatte den umstrittenen Entwurf für eine neue Verfassung am Freitag beschlossen. Er beruht wesentlich auf islamischem Recht. Die Polizei hätte die Verfassungsrichter in ihren Amtssitz geleitet. Doch sie wollen nicht. Sie setzen ihre Arbeit aus. Der Druck, der auf sie ausgeübt werde, sei zu groß. Damit haben die Muslimbrüder und die Salafisten ihr Ziel vorerst erreicht. Sie blockieren das Verfassungsgericht und verhindern so wichtige Entscheidungen. Ich protestiere gegen das Verfassungsgericht, das alle gewählten Institutionen auflösen will. Es hat das Parlament aufgelöst und plant dies jetzt auch noch mit der zweiten Kammer. Und die verfassungsgebende Versammlung soll ebenfalls für nicht rechtens erklärt werden. Die Muslimbrüder haben die Parlamentswahlen gewonnen, sich eine islamistische Mehrheit gesichert und zuletzt dominierten sie auch die verfassungsgebende Versammlung. Diesen Sieg wollen sie sich nicht nehmen lassen. Am Tahrirplatz sind die Gegner der Muslimbrüder enttäuscht. Die Islamisten haben ihre Vorstellung eines Verfassungsentwurfs durchgedrückt. Es muss doch eine Verfassung für alle Ägypter sein und nicht nur eine für eine bestimmte Gruppe. Heute Abend ist es ruhig am Tahrirplatz, doch am Dienstag wollen die Gegner von Präsident Morsi wieder in großer Zahl demonstrieren. Nach der UN-Entscheidung, Palästina als Beobachterstaat der Vereinten Nationen anzuerkennen, verhärten sich die Fronten im Nahostkonflikt. Israels Premierminister Netanyahu sprach von einem Angriff auf seinen Staat. Seine Regierung kündigte an, die Auszahlung von Steuergeldern an die Palästinenser einzufrieren. Im Westjordanland dagegen wurde der UN-Beschluss gefeiert. Palästinenserpräsident Abbas erhielt nach seiner Rückkehr aus New York von tausenden Anhängern einen begeisterten Empfang. In Ramallah sagte er, Palästina sei jetzt zum Staat geworden. Die Welt habe sich deutlich hinter das palästinensische Volk gestellt. A rocket launch later this month. South Korea's main news agency says its northern neighbour has already installed the first part of a three-stage rocket at its launch site. Pyongyang says the rocket will put a satellite into space, but the United States, Russia and China have urged North Korea to abide by the UN ban on ballistic missile tests. Our Seoul correspondent Lucy Williamson is in South Korea. This is a report that's come from South Korea's main Yonhap news agency, but it's sourced to an unnamed government source. So it's not something we can at the moment independently confirm. These are very sensitive details, obviously, and it usually takes a day or so before such details are confirmed. But certainly this country's main news agency is saying they're getting reports that the first stage of North Korea's three-stage rocket has been installed on the launch pad. And the planned launch apparently could happen as early as next Monday, is that right? It could happen as early as next Monday. They've given a window of the 10th to the 22nd of December to carry out this launch. That falls close to the South Korean presidential elections on the 19th. It also covers the period when North Korea will be marking the first anniversary of Kim Jong-il's death, their former ruler. So lots of big events going on during that window, although some people seem to think that if the launch is indeed being prepared as soon as it seems to be, then North Korea may be looking to carry it out sooner rather than towards the end of that time. I should say that in the meantime, we've had more reaction coming in from Russia, from China, countries around the region urging North Korea not to go ahead with it. But as I say, the latest reports coming out of here, South Korea, seem to suggest that it is indeed going ahead. And I see also that Japan started moving its missile defence interceptors. That's right. Japan has said it will defend its territory against any possibility of debris or the rocket falling out of the sky. You'll remember that last time North Korea launched what it said was a satellite in April, the flight path took it south and the flight path came very close to Japanese territory. So Japan again this time moving missile interceptors into place on the island of Okinawa in preparation for the launch. Lucy Williamson there in South Korea. Sunita Williams, my next guest on the News Hour tonight, has quite literally demolished boundaries every step of the way. She is only the second woman commander of the International Space Station. She has spent a record-breaking 322 days in space and over 50 hours of it spacewalking. The Indian American is an absolute inspiration for millions across the world. And I am so privileged that she is joining us tonight from the NASA headquarters right here on the News Hour. Sunita, I'm so privileged to speak to you. You have been to the International Space Station twice in the last 6 years,
322 days in space, including your 2 long-duration missions. You're today the second most experienced female astronaut in history, behind NASA's Peggy Whitson. This is an incredible achievement. I want you to look back on it. Well, you know, I think it's just a matter of opportunity. I'm lucky to be in a right place at the right time, and to be honest with you, I don't really know all the numbers and the statistics, so I appreciate you taking the interest and the time to understand that type of stuff. Like I said, it's just a matter of opportunity and making sure that the people, myself in this instance, is ready and able to do what we need to do for the space program. So I'm honored to have the opportunities to do the things that I got to do this time. So thank you. Thank you, Sunita, for being so humble. Through your 4 months in orbit, the most commendable part, which everyone spoke about, was how you maintained contact with everyone back here, including you did television interviews from space. Well, I think it's just a natural thing. You know, you want to stay connected to people on Earth, and of course you want to stay connected to your roots. So, and Diwali, I know, is a big fun festival time frame of the year. I was just so psyched that I got to actually talk to the kids on the ham radio in Gujarat as well, and as well as India's Independence Day. So yes, all those things are important. It ties you back to Earth, it ties you back to your roots, and so I wanted to make sure I made a note of those things and participated and wanted to greet the people of India. Well, it was really appreciated. This is your second visit, Sunita, in the last 6 years. Did you have the same rush, the same level of excitement as the first time? That's a great question. You know, the first time the International Space Station was still under construction, so we had a lot to do to maintain or continue building it, yes, which included a bunch of spacewalks as well as rearranging a lot of equipment inside as we were getting ready to add modules. This time, you know, the space station is established essentially. Maybe 1 or 2 more modules will come up in the future, but for the moment right now, it is a working laboratory, and so we got to do a lot more science experiments while we were up there, and really use the space station as it was meant to be, as a national laboratory doing experiments from all over the world, as well as doing a lot of other things too, including visiting vehicles for the first time. So that's a pretty neat opportunity. And then we actually even got to do a spacewalk, because every now and then stuff breaks up there. I want to talk to you about that as well. There is a lot of curiosity about the future of space tourism. A lot of us want to go into space. I don't know if we can afford it or will ever be able to afford it, but how do you see it develop in the future, Sunita? Well, it's an interesting question. I've always said that I wish everybody on the planet had the opportunity to take a lap around the planet and really see our home from that perspective. So, you know, in my mind, I really hope space tourism gets a boost and really happens, and people actually do get to take a chance to go to space. I think everybody needs to do it. I'm just lucky to have a job that allowed me to do that for a couple times. But I really hope that it gets a kick and it starts to go and everybody gets a chance to do it someday. Oh yes, I cannot agree more with you. How does it feel to be, you know, held on with a rope and out there in space? Michael Jackson did the moonwalk. You do the spacewalk. How does it feel to go out into space? You know, it's, everyone asks us if it's scary, and, you know, you yes, open the hatch and you actually look down and the planet's going by, and to me, it's not scary. It's actually just beautiful. You have the opportunity, and I've heard another astronaut describe it before, where you're someplace beautiful and you could look out the window and you can see it, and that's what it's like being inside the space station. But when you actually get to go out into that beautiful place, that's what it's like, as though you were going out to climb a mountain rather than sitting inside in a house just looking out the window at the mountain. It's sort of a similar scenario where you can get out there and you just have the helmet essentially between your eyes and the whole universe, or your eyes and looking down at the planet. You could turn your head in any direction. You could look out at the stars. You could look at the aurora. You could look at cities going by at night. You could look at the ocean, the clouds, lightning. So it's pretty spectacular. And sometimes you sort of lose track of where you are over the Earth because you're working so hard.
hard, but it brings you back as soon as you lift your head up and take a look at where you are. And you have to take a moment and stop and appreciate what we're doing. It's pretty amazing. Spacewalks are great. Well, this chat can go on, Sunita, but it's fascinating. So happy to talk to you and so totally proud of you. Sunita Williams, thank you very much. Thank you. This is Mission Control Houston. You're looking at the International Space Station flight control room as a team of flight controllers watches over all of the systems aboard the International Space Station, along with the Expedition 34 crew aboard. The team throughout the daytime hours here in Mission Control is managed by Flight Director Royce Renfrew. He is on console throughout the day, and of course a team of flight controllers supports International Space Station activities around the clock every day of the year to support the ongoing activities aboard the complex. The Soyuz spacecraft docked to the Poisk module of the International Space Station supports the 3 crew members on board right now. Those 3 crew members are made up of Commander Kevin Ford and flight engineers Oleg Novitsky and Yevgeny Tarelkin. Novitsky and Tarelkin on their first voyages into space and of course long duration space flight. Kevin Ford on his second flight into space, his first flight as a long duration crew member. He previously flew to the International Space Station on the STS-128 mission, the flight that occurred back in August and September of 2009. The crew members have been aboard the station since October 25th. They are awaiting the arrival of three more crew members that are just about to head to the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The 3 crew members heading there are Dr. Tom Marshburn, you see on the left. In the center, Roman Romanenko, who is the commander of the Soyuz spacecraft, the TMA-07M, and Canadian astronaut Chris Hadfield on the right. Those 3 crew members have just been certified to continue with their training and head toward quarantine. They'll be heading to Baikonur on Thursday, December 6th for the final 2 weeks or so of their training activities ahead of their launch on Wednesday, December 19th. Aboard the International Space Station, the current crew members, 3 crew members, spent a fairly quiet weekend. They checked on some experiments on board the station, conducted routine housekeeping activities, conducted some Earth observation, and also visited long distance with their families here on the ground. Monday, today, the crew focused on experiment work and housekeeping as well. That work included activity with the water processing and water recovery systems on board, one of the components of the elaborate environmental control and life support system aboard the International Space Station. In addition, some experiment work at the Microgravity Sciences glove box has been taking place throughout Monday by Kevin Ford as he focused on work with the investigating the structure of paramagnetic aggregates from colloidal emulsions, a long acronym that essentially is an experiment that studies the fundamental behavior of magnetic colloidal fluids under the influence of various types of magnetic fields. These fluids are classified as smart materials which transition to solid-like state by the formation and cross-linking of different microstructures in the presence of those magnetic fields. Here on Earth, these materials are used for vibration dampening systems that can be turned on and off. The hope is in the future this technology has promise to improve the ability to design structures such as bridges and buildings to better withstand earthquake forces. The Russian crew members on board focused on Earth observation, including an ocean observation experiment that is designed to help measure the shape, structures, and characteristics and color contrast of formations on the ocean that can potentially help in what's known as bioproductive ocean areas for the sighting of sunlight and sun glint on the ocean for the fishing industry. In and around timelined activities, the crew members exercise twice a day and perform their routine cleaning activities of air and water filters on board as well.
They also were given a heads up today that the ground commanded feeding of the Medaka fish experiment, which is in an aquatic facility in the Japanese experiment module, is taking place. That's routine as well. And tomorrow, Tuesday, the crew will take some water samples from that aquatic facility for some water quality testing. Crew members will end their day Monday with a daily planning conference, long-distance talk with all of the flight control teams around the world supporting their mission, and then they'll head to bed about 3:30 this afternoon, Monday afternoon, U.S. Central Time, and they'll wake up at midnight tonight to begin their next day aboard the International Space Station. Ägypten ist 5 Monate nach dem Amtsantritt von Präsident Mursi tief gespalten. Der Streit über die geplante Verfassung entzweit nun auch die Justiz. So will der oberste Justizrat offenbar die Aufsicht bei der Volksabstimmung Mitte Dezember übernehmen, trotz eines Boykottaufrufs unabhängiger Richter. Eine solche Kontrolle ist in Ägypten gesetzlich vorgeschrieben. An dem Verfassungsentwurf gibt es massive Kritik im Land. So haben viele Zeitungen in Ägypten heute Morgen aufgemacht. Das Land ein schwer Kranker, Zeitungen hinter Gittern, Gefahr für die Menschenrechte und die Freiheit der Bürger. Ägypten droht eine Diktatur, ein klares Nein zum Verfassungsentwurf. Die Opposition auf dem Tahrir-Platz eher hilflos. Immer weniger Menschen protestierten heute gegen Mursi, selbst die Richter widersprechen sich. Gestern rief der Club der Richter zum Boykott auf. Heute Nachmittag verkündete ein Mursi-Sprecher, sie werden doch teilnehmen. Das habe der oberste Richterrat beschlossen. Für einen der führenden Köpfe der Opposition ist das Referendum ein äußerst fragwürdiges Unternehmen. Amr Moussa, früher Generalsekretär der Arabischen Liga, ehemals Präsidentschaftskandidat. Die Moslembrüder greifen nach der ganzen Macht. Das ist der Grund, warum die Opposition auf die Straße geht. Nicht, weil sie gewählt wurden, deren Politik ist der Grund. Das wissen die Moslembrüder und ihre Brüder im Geist, die Salafisten, die am Samstag demonstriert hatten. Der Verfassungsentwurf trägt nur ihre Handschrift, nicht den der Liberalen, der Christen oder Nichtreligiösen. Was wird nun aus Ägypten? Viele Beobachter fürchten, dass aus der Vielfalt dieses Landes so etwas wird wie eine islamistische Einfalt. Mit einem Staat, der seine Bürger bevormundet, der versucht, ihnen vorzuschreiben, was Sitte und Moral ist und der für die Überwachung dieser Sitte und Moral sorgen wird. Also ein Staat, in dem sich Christen oder Freidenker nicht sehr wohlfühlen werden. Israel bekommt wegen neuer Siedlungspläne Druck aus Europa. Aus Protest wurden in mehreren Hauptstädten, darunter London und Paris, die israelischen Botschafter einbestellt. Auch die Bundesregierung ist nach Worten ihres Sprechers äußerst besorgt. Israel hatte nach der politischen Aufwertung der Palästinensergebiete durch die Vereinten Nationen den Bau weiterer 3000 Wohneinheiten in Ostjerusalem und im Westjordanland angekündigt. Die Türkei und Russland können sich nicht auf eine gemeinsame Linie im Syrien-Konflikt einigen. Ein Treffen von Russlands Präsident Putin mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan in Istanbul blieb ohne Ergebnis. Die Türkei drängt seit langem auf ein Ende der Unterstützung Russlands für das syrische Assad-Regime. Am Morgen hatten syrische Kampfflugzeuge erneut Angriffe auf Stellungen von Aufständischen im Grenzgebiet zur Türkei geflogen. Zahlreiche Syrer flohen daraufhin ins Nachbarland. Auf der Hauptverbindungsstraße zwischen den Metropolen Moskau und St. Petersburg staute sich der Verkehr bis zu 200 Kilometer lang. Manche Autofahrer steckten 3 Tage in eisiger Kälte fest. Burkhard Wennemer mit den Bildern. Auto reiht sich an Auto, die Schlange nimmt überhaupt kein Ende. Um sich ein Bild von dem Stauchaos zu machen, setzt sich Russlands Katastrophenschutzminister Puschkow lieber gleich in den Hubschrauber. Mehr als 4000 Fahrzeuge stecken fest und das bei Temperaturen bis zu -10 Grad. An einigen Stellen richtete das Katastrophenschutzministerium mobile Feldküchen ein. In Zelten konnten sich durchgefrorene Autofahrer ein wenig aufwärmen. Die Behörden sind schuld an dem Chaos, erbost sich dieser Trucker. Sie waren auf den Wintereinbruch mal wieder nicht vorbereitet. Der Verkehr zwischen den Metropolen Moskau und St. Petersburg war seit Freitag fast vollständig zusammengebrochen. Vor allem betroffen war die Region um die Stadt Twer. Ursache des Staus waren heftige Schneefälle, dadurch kam es zu etlichen Unfällen. Die Hilfsdienste waren völlig überfordert, die meisten Autofahrer warteten vergeblich auf Lebensmittel. Vielen von ihnen ging im Stau der Sprit aus und somit auch die Heizung im Wagen.
Doch die Russen sind das Versagen der Behörden gewöhnt. Die meisten ertragen die Situation mit stoischer Ruhe. Diese hier grüßen sogar trotz eisiger Kälte fröhlich ihre Freunde und Verwandten, als sie die Fernsehkameras sehen. Mittlerweile hat sich die Lage weitgehend normalisiert. Doch der Winter hat noch nicht einmal begonnen. Uns Schnee und Regen, sondern auch über Osteuropa bis am Balkan. Dort regnet und dieses Regengebiet zieht weiter in die Türkei. Da wird dann in den Bergen Schnee draus. Sonst haben wir es morgen mal ein bisschen freundlicher hier, vor allen Dingen in Spanien und Portugal. Temperaturen dort etwa 15 bis 20 Grad, aber die nur sehr selten, vor allen Dingen am östlichen Mittelmeer. Und hier in Skandinavien sammelt sich letztendlich die Kälte für die nächste Woche. Da könnte sich so richtig einwintern bei uns. Zum Schluss noch mal ein Blick auf einen Wirbelsturm, Bofa hier im Pazifik. Er wird heute Nacht die südliche Insel der Philippinen überqueren mit Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometer in der Stunde, bringt sehr viel Regen ins Bergland, zieht dann weiter ins chinesische Meer nach Norden. Das war es. Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut. An der Löwenburg bei Bad Honnef ist die Schneedecke auch geschlossen. Langgelaufen wird hier ebenfalls, aber noch ohne Bretter. Und nach dem Schneespaziergang sticht dann besonders dieses Schild ins Auge. Glühwein mitten im schneebedeckten Winterwald. Gemütliches NRW. In Monschau haben wir heute diese Bilder gedreht. Auch hier ist alles weiß. Die Menschen zieht es in die Altstadt, die dick eingezuckert, eine ganz andere Atmosphäre als sonst verbreitet. Auf dem Kötherberg ist es frostig, alles zugefroren, windig, kalt. Dick einpacken heißt es hier bei Temperaturen unter 0 Grad. Dafür entschädigt der Weitblick. Schneefall also auch heute wieder in NRW. Und das zum Glück ohne nennenswerte Zwischenfälle, wie sie es zum Beispiel im Süden Sachsens gab. Dort kam der Schnee für alle überraschend. Ich bin halt früher her, da war es ja noch verrückter. Ich bin halt früher rein. Oh. So eine Scheiße, du. Selbiges haben sie wohl heute auch vor Moskau gedacht. Schneechaos und ein 200 Kilometer langer Stau. Bis heute Mittag saßen die Menschen teilweise 3 Tage lang hier fest. Da haben wir es doch richtig gut. Perfekte Winterwelt in NRW. Nicht zu viel und nicht zu wenig Schnee. Sieht doch wunderbar aus. Also hier ganz unten in der Rheinischen Tiefebene ist natürlich wieder nichts liegen geblieben vom Schnee. Aber es könnte ja noch was nachkommen. Sven Plöger, oder waren das doch mehr so Eintagsflöckchen? Ja, Martin, das waren gar nicht mal Eintagsflöckchen. Das gibt in den nächsten Tagen immer wieder Schnee, vor allem für die Berge. Und die berühmte Rheinische Tiefebene, ich habe ja viele, viele Jahre da drin gelebt und festgestellt, die kriegt höchst selten Schneeflocken ab. Und auch wieder ging man leer aus. Und wir gucken mal als erstes auf den Radarfilm. Da sieht man nämlich, die nächste Front ist unterwegs, brachte heute zunächst noch mal ein paar Schneeflocken. Dahinter gab es dann teilweise schon den gefrierenden Regen oder dann den Sprühregen. Jetzt kommen weitere Schauer hinterher. Denn das, was im Moment passiert, ist ein Temperaturanstieg. Das hier zum nach oben zeigen. Also die Temperaturen gehen hoch, damit geht dann natürlich der Schnee mehr und mehr in Regen über. Ich habe das mal für 2 Orte, Duisburg auf der einen Seite und Bad Berleburg. Hier die Wetterstation 610 Meter über dem Meeresspiegel. Bad Berleburg 16 Uhr minus 3 Grad, Duisburg schon plus 2. Und jetzt gucken wir mal 6 Stunden später in die Prognose, 22 Uhr. Duisburg dann schon plus 5 Grad. Also auch viele Flachländer werden dann erleben, wie der Schnee wieder verschwindet. Bad Berleburg aber dann 0 Grad. Und wenn wir weiter gucken in die Frühstunden, 4 Uhr morgens, Bad Berleburg knapp über 0. Allerdings in Duisburg geht es schon langsam wieder leicht zurück auf 4 Grad. Aber viele Regionen werden eben tatsächlich jetzt mal den Regen bekommen mit dieser Front. Gucken wir auf den Wolken- und Regenvorhersagefilm. Zunächst mal in der Nacht dann ein bisschen Ruhe. Anschließend sieht man am morgigen Dienstag, wie sich die nächste Front formiert. Und nachdem in der Nacht die Wärme kommt, kommt dann hinter der Front allmählich schon wieder die kältere Luft. Auf den Karten sieht das so aus, selbst in hohen Lagen später allenfalls Schneeregen. Sonst verbreitet der Regen mit Pausen, kurze Lücken drin im Eifelumfeld, später mit Aufreißen der Bewölkung sogar wieder Glättegefahr. Sonst 2 bis 5 Grad, morgen früh kahler Asten minus 1. Der Vormittag in Nordrhein-Westfalen, Südhälfte zu, weitere Regentropfen möglich, nach Norden Münsterland, Wiehengebirge, dort sieht es richtig gut aus. Nachmittags kommt dann die Front wieder reingezogen, neuer Regen, Schneefallgrenze sinkt wieder zurück auf etwa 400 Meter, Höchstwerte gegen Mittag 3 bis 6 Grad, kahler Asten, leichter Dauerfrost, der Wind aus südwestlicher Richtung Stärke 4 bis 5, da sind ein paar kräftige Böen dabei.
Es ist halt Dezember. Der Mittwoch, ähnliches Bild, Schneefallgrenze kommt noch ein bisschen runter. Donnerstag hier zu sehen, eher mal länger trocken, ein bisschen Sonnenschein, die Nacht frostig kalt, tags knapp über 0. Und in diesem Temperaturbereich bewegt sich auch Köln. Aber plus 3 Grad, gibt eben kaum Schnee dort. Zurück zu dir, Martin. Herzogin Kate. Die Frau von Prinz William musste ja wegen schwerer Übelkeit ins Londoner King Edward Krankenhaus eingeliefert werden. Seitdem belagern Dutzende Kamerateams aus aller Welt die Klinik. In gewisser Weise ein Vorgeschmack auf das, was das Paar in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren erwartet. Sabine Friedrich berichtet. Ein Land ist aus dem Häuschen, ein Prinz entzückt, seiner Frau aber ist vor allem eines, schrecklich übel. Die Reporterteams aus aller Welt, die jede Bewegung vor der King Edward Klinik verfolgen, bekommen heute immerhin Ehemann Prinz William vor die Linse, als er am Mittag zu Kate in die Klinik huscht. Ihr Gesundheitszustand ist unverändert. Sie muss weiter unter Beobachtung der Ärzte bleiben. Oberste Priorität, so heißt es, hat vor allem, dass sie viel Ruhe bekommt. Alle offiziellen Termine der kommenden Tage sind vorerst ersatzlos gestrichen. Noch am Freitag war Kate beim Hockeyspielen an ihrer alten Schule nichts anzumerken. Nun aber musste der Palast die frohe Nachricht früher als geplant verkünden. Die Reaktionen auf das Royal Baby kommen aus aller Welt. Kate und William auf den Titelseiten, die Fernsehsender eröffnen ihre Nachrichten mit ihnen. Noch ist ihr großes Glück vermutlich keine 11 Wochen alt, doch schon jetzt wird im Vereinigten Königreich auf fast alles gewettet. Dauer der Wehen, Kaiserschnitt, Prinz oder Prinzessin und natürlich den Namen des Babys. Mit vorne für das Babygirl der Herzen, Diana, der Name von Williams verstorbener Mutter. Vielleicht werden es sogar Zwillinge, wo Kate doch so übel ist. Zwillingsschwangere weiß man auch, dass sie ein erhöhtes Risiko haben. Das hängt wohl mit den höheren Hormonwerten im Blut zusammen. Eines wenigstens steht schon fest, egal ob Junge oder Mädchen, der Nachwuchs rückt auf jeden Fall an die 3. Stelle der britischen Thronfolge. Das heißt, irgendwann wird dieses heiß ersehnte Baby Staatsoberhaupt. Es ist angerichtet für das nächste Kapitel Schnee und Glätte in diesem frühen Winter. Vergangene Nacht erwischte es zuerst den Norden, dann zogen die Schneegestöber weiter in den Osten und teilweise auch in den Süden. Dazu die dauerfrostig kalte Luft. Der Westen noch meist schneelos, Betonung auf noch, denn dieses Tief mit diesem riesigen Wolkenbatzen hat die britischen Inseln erreicht und zieht morgen dann genau zu uns. Und passend zu diesem typischen Frühwinterwetter der letzten Tage haben wir das Hin und Her zwischen Schnee, plötzlichem Tauen, danach kurze Pause und dann wieder Schnee im Zeitraffer aufgenommen. Und der kommende Schnee könnte jetzt verbreitet eine Weile liegen bleiben. Das gilt im hohen Norden nur zum Teil, denn dort wird es Sonntag, Montag wieder milder. Und jetzt der Aufruf an alle Winterreifenverweigerer und trotzdem Autofahren woller, lasst es ganz einfach bleiben. Morgen früh geht's los im Westen mit kräftigen Schneefällen und Glätte, die sich schnell bis runter zu den Alpen ausbreiten. Und das könnte recht verbreitet 10 bis 20 Zentimeter geben. Davor die Nacht teils klar und eisig kalt, im Südosten zweistellige Minusgrade. Morgen früh gegen 6 Uhr fallen ganz im Westen die ersten Flocken und breiten sich schnell auf die gesamte Westhälfte aus. Von der Nordsee bis zum Bayerischen Wald dagegen trocken und zeitweise etwas Sonne. Dazu meist dauerfrostig, nur im Westen bis plus 3 Grad. Das Wochenende verbreitet winterlich und nachts arg kalt. Samstag kaum noch Schnee, am Sonntag aus Nordwesten Schneeregen mit akuter Glätte. Auch Montag im Nordwesten etwas milder, sonst aber gilt, der Winter bleibt. Man hebt es von unten drunter an, weil es bilden sich ja meistens so leichte Hohlräume, wo man dann drunter packen kann, das anheben kann, dass man es dann beiseite kriegt. Und dann kann man natürlich auch erwarten, dass die Menschen vernünftige Schuhe tragen. Städter neigen ja zu zarten Tretern, trotz Schnee. Ist natürlich Blödsinn. Im Bergischen weiß das jeder. Man braucht jetzt, so Annette Zammert aus Rade vom Wald, vor allem solide Sohlen. Rutschfest, rutschsicher, angeraut. Sexy kommt später. Eben, mit guter Ausrüstung, ein bisschen guten Willen und Rücksicht kommt man auch im Schnee ganz gut voran. Die im Bergischen wissen das. Und einen super Tipp hat eine Stella uns noch auf aktuellestunde.de gegeben. Autoscheibe immer frei halten und nicht während der Fahrt durch ein Guckloch gucken und hoffen, dass das Gebläse dann bald die ganze Scheibe frei macht. Liebe Stella, das ist richtig wahr. Auf diese Weise habe ich mal das Auto meiner Eltern kaputt gefahren. Das ist aber verjährt. Da schweigen wir jetzt drüber. Du hast die Scheibe nicht sauber gemacht? Ach, ist jetzt egal. Und das als Preuße. Ich bin total erschüttert. Also, wie kommen Sie unfallfrei durch den Winter? Ihre Schneetipps? Gesagt, bisschen weiter oben in NRW haben wir vorhin auch schon gesehen. Da liegt schon richtig was. Und das sieht ziemlich schön aus und macht Spaß.
Solchen Spaß hatten zum Beispiel die Kinder aus dem Kindergarten in Kreuztal-Kredenbach. Über Nacht hatte sich ihr Spielplatz in eine Naturrutschbahn verwandelt. Ja, und der Schnee hat dann auch noch für eine ordentliche Schneeballschlacht ausgereicht. Jetzt pass auf! Jetzt pass auf, am Biggesee in Olpe im Sauerland. Da bereiten sich die Wintercamper auf weiße Weihnachten vor. Zwischendurch hat sich die Sonne da immer wieder mal blicken lassen. Und dann wird der Schnee ja so richtig schön. Das ist die Krombacher Höhe bei Siegen. Ja, dass da morgen irgendwie was mit Schnee kommt, das haben wir jetzt kräftig gewürdigt. Carsten Schwanke, wann genau kommen wie viel Schneeflocken runter? 6:31 Uhr geht's los. Das wäre jetzt die vermessene Antwort, aber ich versuche es mal so genau wie möglich und so detailgetreu wie möglich zu machen. Also, Schnee ist klar, kommt ganz viel. Zu verdanken haben wir das einem kleinen, kräftigen Tiefdruckgebiet, das morgen Mittag eigentlich so an der Nordseeküste Belgiens liegt. Das kommt von den britischen Inseln rüber. Und das Interessante ist, dieses Tief zieht weiter mit einem südöstlichen Kurs Richtung Norditalien. Und ein solches Tief hat eigentlich mal zwei Seiten. Es vermischt ja zwei unterschiedliche Luftmassen miteinander. Und wenn wir uns die mal anschauen, dann sehen wir, dass wir eindeutig bei dieser Zugbahn des Tiefdruckgebietes auf der kalten Seite bleiben. Und das heißt, selbst im Flachland wird es ordentlich kräftig schneien. Heute Nacht aber noch nicht. Ach, ganz kurz, wir haben es schon mal zusammen addiert. Was könnte denn runterkommen? Und da sieht man es, abgesehen hier, Bergisches Land, Oberbergisches, Sauerland, Rothaargebirge. Das ist klar, dass da vielleicht 10 bis 30 Zentimeter runterkommen könnte, auch Richtung Eifel. Aber das ist interessant. So von Mönchengladbach Richtung Nordwesten. Auch hier könnte es örtlich 20 Zentimeter Schnee sein. Also selbst im Flachland wird es morgen ziemlich prekär auf den Straßen sein und das auch noch an einem Freitag mit dem ganzen Berufsverkehr. Jetzt zur Nacht. Trockene Nacht, Temperaturen meist im frostigen Bereich, nämlich -1 bis -7 Grad. Morgen früh wahrscheinlich noch, wenn es dunkel ist. Also vielleicht so um wirklich 6:30, 7:30 geht's los mit dem ganzen Schneefall und zwar im äußersten Westen. Da wird es dann morgen Vormittag anfangen zu schneien und dann wird sich dieser Schneefall sehr kräftig, vor allem hier, wie gesagt, am Niederrhein, am Rhein entlang und dann allmählich weiter auch in Richtung Sauerland ausbreiten zum Nachmittag hin. Am Nachmittag dann vor allem diese Strecke immer noch Schneefall am Rhein und auch leicht östlich davon. Am ehesten auch mal trocken sein könnte es zum Beispiel jedoch hier so Zülpicher Börde, Jülicher Börde. Denn der Wind kommt aus südöstlichen Richtungen und verursacht hier so ein bisschen windgeschützten Abhang, dass dort nicht allzu viel Schnee fällt. Die Temperaturen morgen. Nach dem Schneefall in Schneepausen können es dann doch so 1 bis 2 Grad plus werden. Das heißt, der Schnee, der gefallen ist, zumindest auf den Straßen, wird dann irgendwann am Nachmittag auch matschig. Gefährlich deshalb, weil es am Abend sehr schnell wieder frostig wird. Das heißt also auch morgen spät abends haben wir es erneut mit sehr glatten Straßen zu tun. Dann weniger wegen der Schneeglätte, sondern vielmehr wegen des gefrierenden Matsches. Also keine schöne Wettersituation morgen. Der Wind meist aus südöstlichen Richtung. Samstag. Winterwetter, meist frostig, kalt, allerdings durchatmen. Die Sonne scheint auch mal. Es könnte zu schönen Winterspaziergängen verlocken, dieses Wetter. Und ganz kurz noch ein Blick auf Sonntag und Montag oder Sonntag zumindest. Da kommen neue Schneewolken, die aber dann im Flachland doch vorübergehend in Schneeregen übergehen. Damit zurück zu dir, Martin. Das war eine Menge Holz, eine Menge Schnee. Danke, Carsten Schwanke. Jetzt kann keiner sagen, wir hätten ihn nicht gewarnt. Die CDU hat ihre künftige Führungsspitze gewählt. Die Vorsitzende Merkel erhielt mit mehr als 97% der Stimmen ihr bisher bestes Ergebnis. Sie ist seit 2000 CDU-Chefin. Merkel hatte die Delegierten auf dem Bundesparteitag in Hannover zuvor auf den kommenden Bundestagswahlkampf eingeschworen und sich für eine Fortführung der schwarz-gelben Koalition ausgesprochen. Als größte Herausforderung für Deutschland und Europa bezeichnete sie die Euro-Schuldenkrise. Ein seltenes Bild. Die sonst so gefasste Bundeskanzlerin kämpft nach ihrem Rekordergebnis mit den eigenen Emotionen. Angela Merkel war in der CDU keineswegs immer unumstritten. Jetzt folgt ihr die Partei mit großer Geschlossenheit in den Bundestagswahlkampf. In ihrer Rede hatte die CDU-Vorsitzende zuvor die Delegierten mit einem Scherz über die FDP überrascht. Auch mir hat eine Satiresendung schon mal richtig aus der Seele gesprochen, als es dort hieß: Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen. Doch die FDP denke das sicher manchmal auch über die Union, fügte Merkel hinzu. Die Kanzlerin will die Koalition mit den Liberalen fortsetzen. CDU und CSU und FDP haben im Vergleich zu allen anderen Konstellationen immer noch die größten Gemeinsamkeiten. Und vor allem, wir teilen gemeinsame Werte und Grundsätze. Die Kanzlerin verwies auf Erfolge der Koalition in der Wirtschaftspolitik und bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Zu rot-grünen Zeiten, da waren die Menschen auch fleißig. Es hat nur weniger bewirkt.
weil über Jahre von Rot-Grün die Rahmenbedingungen eben nicht gestimmt haben. Und das zeigt, es macht eben einen Unterschied, wer regiert, ob Rot-Grün oder eine christlich-liberale Koalition. Und darauf können wir stolz sein. Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz erzielte als neue stellvertretende Parteivorsitzende mit mehr als 92% auf Anhieb das beste Ergebnis, gefolgt vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Ursula von der Leyen wählten weniger als 70% der Delegierten, ebenso Thomas Strobel und Armin Laschet. Die steuerliche Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften wird auf dem Parteitag kontrovers diskutiert. Der britische Premier David Cameron, ein Konservativer, hat den schönen Satz gesagt: Ich bin für die Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften, nicht obwohl ich konservativ bin, sondern weil ich konservativ bin. Gott hat uns Menschen geschaffen als Frau und Mann. Und ich glaube daran, dass er sich dabei etwas gedacht hat. Auch die Kanzlerin lehnt die steuerliche Gleichstellung ab. Der Parteitag in Hannover ist der letzte vor der Bundestagswahl. Die CDU setzt auf Angela Merkel und hofft auch auf Rückenwind für die niedersächsische Landtagswahl. Vom Parteitag der Christdemokraten jetzt live aus Hannover, Ulrich Deppendorf. Merkel, Merkel, Merkel. Geschlossenheit, Geschlossenheit. Das ist in Kurzform das Signal, das die CDU von diesem Parteitag aussenden wollte und ausgesendet hat. Angela Merkel als pragmatische Managerin für die Zukunft, so wollen Partei und Vorsitzende in den Bundestagswahlkampf ziehen. Kritik am Kurs der Kanzlerin gab es selten. Strittige Themen wurden schon im Vorfeld entschärft oder gerade nach ernster Diskussion über die steuerliche Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften knapp entschieden gegen die Gleichstellung. Die CDU vertraut Merkel momentan ohne Wenn und Aber. Ihr überragendes Wahlergebnis spricht Bände. Das neu gewählte und jüngste Vorstandsmitglied Julia Klöckner war der zweite Star des heutigen Tages. Ursula von der Leyen dagegen die klare Verliererin. Deutlich wie nie zuvor Merkels Bekenntnis zur Fortführung der schwarz-gelben Koalition, wenn auch mit deftigen Hinweisen an die FDP verbunden. Das Thema Schwarz-Grün dagegen wurde von den Delegierten nur auf den Gängen der Parteitagshalle diskutiert. Und damit zurück zu Ellen Arnold. Die NATO will die Türkei im Konflikt mit Syrien unterstützen. In den kommenden Wochen sollen Patriot-Flugabwehrraketen ins türkisch-syrische Grenzgebiet verlegt werden. Das beschlossen die Außenminister der 28 Bündnisstaaten in Brüssel und kamen damit einer Bitte der türkischen Regierung nach. Deutschland verfügt über das Patriot-System und hatte im Vorfeld Bereitschaft für einen Einsatz signalisiert. Der Bundestag muss noch zustimmen. Bei 28 Partnern gibt es eine Menge Gesprächsbedarf. Daher betont der NATO-Chef den defensiven Charakter der Mission. Ich will ganz klar sagen, dies ist ein Verteidigungseinsatz. Er ist nicht geeignet, eine Flugverbotszone über Syrien zu installieren oder eine andere offensive Operation vorzubereiten. Im Gespräch auch 2 deutsche Patriot-Staffeln. Das könnte die Verlegung von ca. 170 Bundeswehrsoldaten an die türkisch-syrische Grenze bedeuten. Wir setzen darauf, dass die Entsendung der Patriot-Raketen auch eine präventive Wirkung hat und dazu beiträgt, dass ein Flächenbrand in der ganzen Region verhindert werden kann. Russland, ein wichtiger Partner der NATO, hatte zunächst heftig gegen die Patriots protestiert. Heute zeigte sein Außenminister Verständnis. Wir werden nicht intervenieren, aber wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die NATO die Bedrohung aus Syrien nicht überbewertet. 2 Botschaften verbindet die NATO mit ihrem Beschluss von heute. Erstens, die Türkei kann sich im Ernstfall auf militärische Unterstützung des Bündnisses verlassen. Und zweitens, Syrien sollte die Entschlossenheit der NATO nicht unterschätzen, ihr Bündnisgebiet auch an der Südostflanke zu verteidigen. In Syrien sollen bei einem Granatenangriff auf eine Schule 29 Schüler und ein Lehrer getötet worden sein. Das Geschoss sei im Großraum Damaskus in das Zimmer einer 9. Klasse eingeschlagen, meldet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Sie machte Rebellen dafür verantwortlich. Nach Angaben der Opposition kamen allein heute landesweit mehr als 120 Menschen ums Leben. Unabhängige Berichte gibt es nicht. Bei Protesten gegen Ägyptens Präsident Mursi ist es am Abend in Kairo zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt. Nach Medienberichten versuchten Demonstranten, Absperrungen vor dem Präsidentenpalast zu durchbrechen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mehrere tausend Menschen waren auf die Straße gegangen, um gegen die Ausweitung der Machtbefugnisse von Mursi zu protestieren. Die Opposition sprach von der letzten Chance, die Erlasse aufzuheben.
Vor der türkischen Schwarzmeerküste bei Sile sind während eines Sturmes ein mit Kohle beladener Frachter und ein Rettungsboot gesunken. Nach Behördenangaben kamen bei den Havarien 3 Menschen ums Leben, 10 werden noch vermisst. Ein weiterer Frachter geriet an der Küste in Seenot. Die Bergungsarbeiten dauern an, so die Küstenwache. Wegen des heftigen Seegangs war der Fährverkehr auf dem Marmara-Meer behindert. Good morning from NASA's Johnson Space Center. This is Mission Control Houston. You're looking at the International Space Station Flight Control Room as a team of flight controllers, which has been on console since about 7 o'clock this morning, U.S. Central Time, watches over all of the systems aboard the International Space Station. The team today is once again under direction of Flight Director Royce Renfrew in the blue shirt you see there. You'll hear conversations between this flight control team and the crew aboard the International Space Station. That conversation primarily from this room will be handled by Josh Matthew, you see sitting there alongside Royce Renfrew. This team will be on consoles throughout the daytime hours. They'll hand over to the next shift mid-afternoon to continue the uninterrupted coverage of Expedition 34's voyage aboard the International Space Station. That complex currently orbiting about 250 miles, statute miles above the Earth, having just moved into an orbital sunrise midway across the Pacific Ocean, having just passed high above the Hawaiian Islands on a southeasterly track that will take the station across the southern tip of Chile and Argentina before heading out across the southern Atlantic Ocean. From this vantage point, the station circles the Earth every 92 minutes, offering the crew an orbital sunrise and sunset about every 45 minutes or so. That crew aboard the International Space Station is in its 43rd day in space, 41 of those aboard the International Space Station and 16 as the Expedition 34 crew, made up of Commander Kevin Ford, you see on the left in this view, and his 2 Russian colleagues in the center, Oleg Novitsky, who's serving as the TMA-06M Soyuz spacecraft commander, and also Yevgeny Tarelkin. Those 2 gentlemen on their first flights into space and, of course, their first long-duration voyages. They join Ford, who flew previously on a shuttle flight, STS-128. STS-128 flew back in August of 2009. The crew woke up today about midnight. They will head to bed about 3:30 in the afternoon. That's a typical length of day for the crew members. There's quite a bit going on aboard the station as the crew members have breakfast, and then just after that they'll gather for a daily planning conference with all the flight control teams around the world. That occurred about 1:30 in the morning Central Time, and then they split off and go in different directions to support their timelined activities. Commander Kevin Ford has spent the early part of his day with some maintenance tasks, water sampling tasks inside the aquatic facility inside the Japanese experiment laboratory, and he's also spending a much longer period of time on his day working on the Fluid Science Laboratory rack configuration, which is located inside the European Space Agency's laboratory, Columbus. Russian crew members are conducting some routine maintenance activities in the Russian segment of the station. They're swapping out some filters inside the station with some new versions. Some low noise fans are being installed inside the Russian segment of the station as well. And the crew members, after that installation, taking measurements, obviously, to provide that data to the folks on the ground to assess the working operation of those new low noise fans as well. They're also working on communications reconfigurations inside the MRM-2, the mini research module known as POISC.
that serves as one of the docking ports on the International Space Station for visiting vehicles, primarily the Soyuz spacecraft. In fact, their Soyuz spacecraft is currently docked to that mini research module known as POISC. You see the Soyuz 32 or TMA-06M spacecraft. In addition to their routine timelined activities, obviously the crew also has their own health to be mindful of, and they have always timelined 2 different exercise sessions for each crew member, typically in the morning hours of their day and also in the afternoon, to allow them to maintain their cardiovascular and musculoskeletal systems for their long-duration stays in space before they return to the one-gravity environment here on Earth. Well, good morning again from NASA's Johnson Space Center here in Houston. I'm Josh Byerly, and I am pleased to be joined by the crew who will fly this one-year expedition on board the International Space Station. Here in Houston with me is astronaut Scott Kelly, and joining us from Moscow is Russian cosmonaut Mikhail Korniyenko. We will hear from both of these gentlemen here shortly, but for now we're going to go live to the International Space Station, where the crew of Expedition 34 is on hand to talk with their fellow astronauts and cosmonauts. So crew, how do you hear me? We have you loud and clear, Josh. How do you hear us on board ISS? We hear you 5 by 5 as well. So Kevin, you and your crew go ahead and take it away. All right. Well, hey, it's good to have Scott and Misha out there talking about what's upcoming for them. I know they're very excited about it. We're here in the Destiny Lab this morning, and soon to be their home, away from home for an entire year. It's really a great opportunity for NASA and the Roscosmos to see what living in space will be like for an entire year. When I arrived on board, I talked to Oleg Yevgeny and said, "You never know when we're going home. You know, it could be shorter than we planned. It could be longer than we planned. So you should just kind of mentally be prepared for a long one." Of course, it's a very challenging thing to do. Make no bones about it. For them to stay for an entire year will be very tough, but I know they're both volunteers to do it, and they're going to have a great time up here. The exercise equipment is now fantastic, and the ground support is great in all aspects of the flight, so I'm sure they're going to have a great time. I'll let my Russian crewmates say a few words as well. Scott, Misha, здравствуйте. Scott, Misha, hello. I'm happy to congratulate you. Presently, you are probably the most experienced and distinguished people who were selected for this flight. Somebody had to begin. I wish you success, all the very best. I wish you luck, and also the nominal operation of all systems and equipment, so that the preparation also goes very smoothly for you. Good luck, guys. Misha, Scott, Misha, Scott, I'm proud that I know you. Misha, you're the best. And we are the air troops are proud of you. I talked to them some time ago. They know that you are flying to stay on the station for a year. And there is a joke that you are the founding father of the new type of air troops. On the ground has any questions, anything that they want us to polish up or get ready for them for the big one-year expedition? Go ahead. Kevin, I don't have any questions. I appreciate your kind words of encouragement and congratulations. This is also an opportunity for me to say, talk to Misha for the first time in a long time and say that, you know, I really look forward to flying in space with him again, or flying in space with him. I trained alongside him when I was a backup crew for a previous expedition, so we know each other pretty well, and I look forward to spending a year in space. For the crew on orbit, again, thank you. And for Kevin, I know you're looking forward to the Notre Dame BCS game, so you have that to look forward to, and I am certainly looking forward to spending some more time on the International Space Station.
Well, thanks a lot, Scott. And I know I talked to you a lot before I came up here, and I know how much you enjoyed it up here. A lot of your advice was great for me. So I know you have the right frame of mind, and both you and Misha have what it takes to come up here and spend an entire year. Congratulations. Так, ушли со связи? Are we off the line? Ребят, если слышите... Guys, if you hear me, thanks a lot. Thanks a lot for all your words. Okay, I think that's going to wrap it up. We want to thank the crew on board the International Space Station for their time. We're about to lose communications with the space station in about a minute. So we're going to go back to Scott now and get his thoughts on the upcoming one-year expedition. Then we'll hear from Mr. Kornienko, and then we'll take questions. Well, it's a real pleasure to be here with you this morning. I look forward to talking a little bit about this upcoming experience, which I think will be very interesting and valuable for NASA, but also personally. It's an honor to be chosen for this flight. There are many people in the astronaut office that are both willing and capable, just as capable as I am, to do this flight. And because of some, variety of circumstances that Bob Behnken talked about earlier, we kind of came up with a kind of a short list, and for some reasons that aren't quite clear to everyone, I'm sitting here talking to you today, which is a privilege that I do not take lightly. I also want to point out, people have referred to this as a long duration ISS mission. And I want to clear something up, that 6 months is a long duration mission. 6 months is a very long time. If you think back what you were doing 6 months ago, it might be hard for you to remember. Certainly a year is longer. So this is a longer duration mission. Between now and March of 2015, we have 10 other long duration flights that are very challenging, and there is much to learn, much to accomplish on those flights. For instance, next March, we're going to launch the first crew on a rendezvous that docks with the space station on the day of launch. So that's something we've never done before. There's also a whole host of experiments that builds on what we've learned previously, and will set the stage for spending a year for Misha and I on the International Space Station. So the data we learn on those flights and the data we learn on the one-year flight will hopefully set the stage for sending humans beyond low Earth orbit someday, and one day onto Mars. And with that, I look forward to perhaps Misha's comments and answering your questions. Thank you. Okay, let's go now to Moscow and hear from Mr. Kornienko. First of all, I'm very glad to see Scott. We worked together. I know him as a very highly trained professional and just a very good man and a person. I am happy to have him as a companion for a year. Scott, in a day I will be in Houston. I was deferred here, due to this press conference. So I think lots of very good words have already been said. I don't want to waste your time. Thank you. Okay, with that, we're going to take questions starting here in Houston, then we'll go down to the Kennedy Space Center, and then we'll go to the phone lines. So let's start off with Mr. Perot here. Hey, thank you, Mark Perot for Aviation Week. And certainly you touched on this, but maybe you could elaborate a little more on your sort of personal and professional motivations for wanting to do this now that the opportunity is there. It sounds to me like you were not drafted to do this. You were eligible to do it, and you're all in. And I just want to make sure I sort of understand if that's correct.
Well, I'm a big believer in what the space station was designed for and what we're doing up there. Like the the program manager Mike Suffredini said earlier, having this space station, this valuable facility that we built, is able for us to demonstrate technologies in the systems and how they're operated and how we operate them for a long time, as well as the human element that will someday help us go beyond low Earth orbit again and onto Mars. So I'm a believer in what the program is doing, and I'm a believer in the remaining years that we have the space station of expanding the envelope of what we've done previously. On a personal level, I look forward to the challenge. I've flown a 6-month flight on the International Space Station already, and I was willing to do that again. I wanted to do it again, but more than doubling that time will make it even more of a challenge. And I recognize it's not going to be easy to spend a year in that kind of isolated environment, but it's something that I think I'm up for that challenge, and certainly at this point I look forward to. Okay, Kevin. Scott, Kevin Quinn from KTRK here in Houston. Talk some about that challenge personally for you. What is your greatest concern spending a year up there? My greatest concern, I think, is just missing the people, your loved ones, your family, your friends that on a personal level that you're attached to on the ground. And then life on the space station is also pretty routine. In the morning you wake up, you're at work. When you go to sleep, you're also at work. So imagine being in your office for a whole year and you never get to leave. That is a challenge, and it presents its own set of issues. But I think I'm up for it, and I look forward to it. Jim. Good morning. I'm Jim Ober with NBC. Scott, how many would you compare this kind of flight to your carrier deployments? How long were you away from home when you were a carrier pilot? And does that suggest to you perhaps that people with Navy experience, with deployment experience, have a better idea of timing themselves for long away from home expeditions? Well, my only deployment that I went on as a carrier aviator was about 6 months long. I think what's important for a flight like this to the space station is that it's somebody who recognizes what it's like to have flown a previous long duration flight of 6 months or around that period of time, just to know how best that they will mitigate the potential psychological issues that you can have for even a longer duration. I'm glad you brought up the military folks and folks that serve in service to our country for long periods of time, and in some cases even longer. I mean, there are many soldiers and airmen and sailors that serve, and Marines, and the people that support them that serve much longer than a year in places like Iraq, Afghanistan, and other deployments. And I really appreciate their service. And I recognize, in some cases what I'm doing, pales in comparison to their sacrifice. Okay. We're going to go to the Kennedy Space Center now for questions from there. Hi, this is Marcia Dunn, Associated Press. Scott, I'd like to know the reaction of your 2 daughters and your brother and your sister-in-law when they found out that you were considering this and actually got picked. Yeah, they were all very supportive. As far as like a specific reaction, the only one that comes to mind is my 9-year-old daughter. When I told her on the phone that I was going to spend a year on the space station, she screamed out, "Awesome." Scott, good morning. It's Peter King with CBS Radio News. And
You know, listening to what your crewmate said a few moments ago, he talked about you as being a good professional and a good man. I don't know how well you guys really know each other or how closely you worked together in the past in training, but, you know, I'd love for you to tell us a couple of things that you like or admire about Misha. Yeah, Misha is you know, very professional, but he's also a very, very likable guy. I know him best from spending about 10 days in quarantine with him in Baikonur in Kazakhstan when I was Tracy Caldwell's backup for her flight. Misha was one of Tracy's crew members. So I've known him, you know, over the last 10 or 15 years, just working with him on occasion, but then spending 10 days with him, you know, having every meal with him, spending time socially with him for about 10 days prior to his last flight. And a follow-up to that, and with apologies to David Bowie, but you guys are spending a long time in a tin can, if you will, a very large one, obviously. How important is it not just to be the best professionals that you can be, but how important is it in a long-duration flight for crew members to be close friends, maybe even becoming best friends over the duration of the training and the actual mission? You know, the crew dynamic aspect and how well you get along is very important. Unlike a shuttle flight, though, a lot of those in the space station training, just the way the space station flow is designed with training in different countries all around the world, different schedules, generally your ability to bond as a crew doesn't occur until you get on orbit. You know, in most cases that goes well. In some cases there are interpersonal issues. I think, fortunately for Misha and I, we know each other. We've spent time together. We get along fine, and I think our working relationship and our personal relationship is strong and is very suitable to spending a year in space together. Hi, it's Bill Harwood, CBS News, with two quick ones. One quick question. Do you know if something happens that prevents you from flying this mission, is the plan to have backups that could go up for the full year, or would that derail this if something like that happened? Then I got a quick follow-up. Yeah, the plan is to have a backup crew that would step in if something happened to Misha and I. Likewise, we're the backup crew to the previous expedition, so you know, there's also the possibility that we might have to fill in for one of the previous, the previous flight, the previous 6-month flight, in which case we then wouldn't be eligible for the year-long flight, and our backup would have to serve in that capacity. Yeah, Scott, kind of a philosophical question. You know, I walk at the gym every day for an hour, and I have a little timer that tells me when I'm halfway done, you know, and sometimes you go like, oh my gosh, I'm only halfway done. And I was thinking about you. You've been there 6 months, and that's halfway. I mean, when you think about that, I'm just wondering how tough that is. I mean, I realize you hadn't done it, so you don't know, but you have been there for 6 months. It just seems like a pretty daunting task to those of us on the ground. Thanks. Yeah, I would agree. You know, it's definitely a challenge. You know, I think in a lot of ways it'll be similar to those challenges that people do that's kind of considered type 2 fun. You know, it's fun when you're done with it, not while you're doing it. And you know, like climbing Mount Everest or something like that. Not the type of fun you have riding a roller coaster. So I think in a lot of ways it'll be like that. I hope, I suspect, you know, there's that. You know, when you have like a third left of something of a certain duration, you know, in the case of a 6-month flight, maybe 2 months left. In a case of a 12-month flight, maybe, you know, about 3 or 4 months left is when, you know, that fatigue level that people generally see will be building up. So hopefully, you know, I suspect I won't see that after 6 months. I'll kind of see that towards the end. Hopefully not at all. Okay, I think that's it from the Kennedy Space Center. Let's go to Moscow and take questions from there.
Mikhail Borisovich, a question to you. From your biography, it is known that you climbed Kilimanjaro, if I'm not mistaken. So what is this flight for you? Is it another level? So what is connected with this flight? And the question to Scott Kelly, can you name your backup crew member? Okay, about Kilimanjaro, one of the very experienced mountain climbers said that you cannot climb it and conquer it, can let you in and can let you out. So I was let in and was let out. As for the flight, I think it's a unique opportunity for me and for us. Of course, before only 4 Russian cosmonauts did that. And it's an opportunity to participate in the scientific research program that is planned for this flight, and it cannot be done during the 6 months flight. I am a professional, it's my job. And of course, I am very eager to do this. Although, of course, I understand it won't be very easy. It's not, you know, I am not giving price to myself, but it's just really so. To answer your question about the backup, NASA has not decided on a backup crew member, and we're going to do that along the same kind of schedule we've done with all the previous flights, and that would be in about 4 to 5 months from now. Can I ask a question? Yes. Dmitry Sukovitsyn, Interfax. Mikhail Borisovich, you said that you will participate in experiments that are planned for the year-long expedition. There is another expedition going up to the ISS, so they will have to perform 37 Russian experiments and 130 on the American science flight program. So do you think that by your flight you will have enough science experiments and they won't be just repetitions of the old ones, the ones that were done on Salyut and Mir, but they were current ones? Of course, right now we even cannot find enough experiments for a 6-month flight for the Russian segment. When I flew, we had 48 Russian experiments, so it fluctuates. As for the repetition of the Mir experiment, some part of experiments actually will repeat the ones that were on Mir, but they are the experiments that need some statistical data. That's why they are repeated. As for my flight, I'm sure that our scientific institutions, IBMP and other institutes, of course, will prepare the scientific research program for this flight. Any other questions? No more questions? RIA Novosti again. Mikhail Boris, do you know your backup crew member? Yes, of course. Sergei Volkov, да. Sergei Volkov is my backup crew member. Thank you. Any other questions? Okay, let's go to the phone lines and begin taking questions from there. Is Stephanie Pappas from Space.com there? Hi there. Sorry, I was muted. I have a question for both. This is Stephanie Pappas from Space.com. And I would like to know, obviously you'll be busier and busier as you prepare for this mission. I'm wondering if you have plans to spend extra time with your friends and family prior, if you're able to sort of build up that time before you're isolated up on the ISS. Well, that's a good question. I hope I have that opportunity. I haven't started training yet. They're still building my training template. So yeah, I
certainly I would if I could, and I hope to have more time to spend with friends and family before going on such a long flight. Okay, let's go to Mr. Kornienko and see if he has a response to that. The question was, are you going to try to spend some extra time with your friends and family before you launch on this one-year crew? Well, as I will try to spend as much time as my preparation, as my training will allow me. In a day, I will go to Houston. I will be there for 6 months. Then, in summer, another stage of the training will start. Of course, there won't much time to spend, with my family. Unfortunately, I would love to have more, but I will try to find some time. Okay, how about Lisa Rose, Star Leisure? Hi, I just have a question. I basically wanted to see what people are planning to pack, in terms of, there are limitations in terms of how much you can pack to go up for a year. And also, are there like personal items that you're planning to pack in order to kind of, achieve some normalcy and connect with the people back home while you're up there? Well, Lisa, as far as like your clothing and food and those type of items, those are all provided for you by the government. Certainly the amount of clothes you have is much less than you would use on Earth. You don't have the capability to wash them, so they're disposed after a specific amount of time. But as far as personal items, you get a little bag that's about this big, and you can basically, within a certain set of rules and requirements, take what you want in that size of a suitcase. Okay, Robert Perlman, collectspace.com. Hi. From a logistics standpoint of working with the rotating crew members that you'll be up there with, are you Scott and Mikhail, are you viewing yourselves as your own expedition, or are you rotating with them into different expeditions as increments as they pass? And will either of you be serving as commander during any of your time on board? Yeah, Robert, so the way I look at it, and I think the way Misha will look at it, as well as Roscosmos and NASA, is that, we're all part of one crew. And during our time on orbit, we'll be basically part of 6 crews, 2 different Soyuz crews and 4 different ISS increments. No different than anybody else who flies on the International Space Station. Crew cohesion and our ability to work together and respond together as a team is one of the, if not the most important thing that we need to be prepared to do and be trained for. As far as will either of us be the commander, I will be the commander of the space station for the second 2 of the 4 increments that I'll be a part of. So then Misha and I will be a part of. So and that'll be the second, basically the second 6 months of our year-long stay. Scott has already answered this question. He is a very experienced astronaut. I wouldn't prioritize the fact of being a commander. Of course, the crew is one team, and we depend on each other. And I don't think we should divide anything, so all politics is left behind or below. So when we were together, we were very friendly to each other, and I think we will be also very good to each other and friendly during our year-long expedition. Of course, the people I'm flying with are just wonderful. Okay, how about Peter Spots with Christian Science Monitor? Well, thank you very much.
I was interested in what in thinking about the sort of the psychological approach to this longer mission. I wonder if there are any examples you might give of kind of lessons learned in how you coped during a 6 month that you might try something different on this time around. Yeah, we have a whole team here at NASA that deals with what's called behavioral health and performance on board the space station, and they help us with things that we do in our spare time, basically, to stay connected with friends and family on Earth via video conferences and providing you with entertainment, whether it's newspapers or magazines or books or movies, music, those type of things. So, from my perspective, on my first long duration flight of 6 months, I didn't put a whole lot of thought into that, and now having spent that amount of time already in space, I'll put up more thought into it. Just little things about it that you can certainly tweak. For instance, you run on the treadmill for 30 minutes, and generally when I would run on the treadmill, I'd watch some television shows that normally are 30 minutes long, but when you cut out all the commercials, they're no longer 30 minutes. And so after about 20 minutes, I'd have to get on the computer and restart something else. So putting more thought into making sure I have something that is the duration of, the time I'm on the treadmill. Might seem like a minor thing, but over a year-long period, just adds to your quality of life and your ability to be entertained for such a long period. So I'll just put more thought into those type of things. Okay, Eben Brown with Fox News Radio. Eben, are you there? Okay, let's go to Rebecca Boyle with Air and Space Magazine. Hi, can you hear me? We hear you. Sorry, I don't know if this is working. I hope you guys can hear me. We can hear you. Just wanted to kind of get a sense of what you're going to do to stay connected with your friends and family when you're up there. I guess it's just sort of a little bit repetitive, but are you going to have any longer of these personal conferences that you normally get each week? Are there going to be separate kinds of discussions that you're going to be able to have because of the extra length of time you're spending up there? Well, if it was up to me, I would keep it the same as my last flight, and I think it will be up to me. I mean, the once a week video conference with my loved ones on Earth, and the ability to occasionally have a video conference with friends, I think for me personally will work well for me, similar to what I did last time. We also have a telephone on board. It's kind of like calling on a Skype type phone that is very, very helpful from a psychological standpoint, where basically about 45 minutes every hour you can call anyone you want to, assuming they're going to answer the phone, and speak to them, as well as having email capability. So I think between putting a little bit more thought into this whole BHP, what we call it, the behavioral health and performance stuff, than I did last time, and we got a great group of people working with us in that area. I think I'll be pretty well situated for spending a year on the space station. Okay, that wraps up the calls on the phone line. So we have a couple of follow-ups in Moscow and also at the Kennedy Space Center. So let's go to Moscow first. Good evening, Yulia. I have a question for Mikhail Borisovich. Could you please tell us about the preparation for the flight?
in detail. If you mean physical exercises, we do it every day in GCTC. They have a very good gym. They are repairing right now. There is a swimming pool there. There is all kind of training devices that we are provided with. So physical exercises, of course, is done practically every day. I will go to NASA very soon. They also have a very good gym, and I will also use their swimming pool. So this is the foundation of the physical status, so to say, that we need to maintain. Any other questions? Okay, let's go down to the Kennedy Space Center and take some follow-ups from there. Hi, this is James Dean from Florida Today. Scott, your extended family has been through so much in the last couple years, including a time when you were up in orbit, and I'm wondering if you felt like that experience gave you more confidence or NASA more confidence that you might be able to handle whatever might come up during a year-long stay. Well, I can't speak for anyone at NASA, but for me, it was a pretty significant event when my sister-in-law was shot, along with all those other folks that were killed, and there's certainly nothing good comes out of anything like this. But as a result, I do know that how I respond to something along those lines. So I don't know if it's helpful, but if something, God forbid, something tragic was to occur, I kind of know how I react. But all situations are different, and I think past performance doesn't necessarily predict how I would necessarily be in the future. Thanks. And we've heard a lot previously about the benefit of collecting the biomedical data that will add to our what we've collected from the 6-month missions. But it sounds like you really are thinking much more in terms of the psychological challenges rather than the physical aspects. So is that true, or are there any things physically that you think might be difficult? Well, there's a host of physical issues that are going to be investigated, and like Julie Robinson, the program scientist, mentioned, we're still coming up with the suite of experiments that will be performed. But certainly, I look forward to participating in those. I look forward to helping us learn more about those issues of vision and bone loss and immune function, certainly the radiation effects, all those types of things are equally, maybe perhaps more important than the psychological aspect of spending a year in space. I guess the only reason I was focusing on the psychological part is that's more personal, more subjective versus quantitative data. Scott, it's Peter King with CBS Radio News again, and following up on James's question about physical issues, one of the things we heard earlier from Julie and from the Russian side as well was talk about the vision and cranial issues that apparently have affected some of the space station crew members coming back. I'm wondering, number one, did you feel any ill effects from your previous space station flight? And number two, how concerned are you at putting yourself at risk for possible further damage in those two specific areas? Vision on the long flight wasn't much different than my experience on my previous two flights. A little bit of a shift in my vision that then corrected pretty soon post-flight back to where I was before the mission. So personally, I don't have a concern, but it will be interesting to see from a scientific standpoint whether there is a difference between
what I experienced on the 6-month flight compared to a year. Hello, this is Marcia Dunn of the Associated Press, and could I ask Mr. Kornienko a question, please? Mr. Kornienko, I'm wondering, did you have any hesitation in accepting the challenge of a one-year mission, and what did your family have to say about it all? Well, I had some doubts. Of course, you know, a year is a serious time, but they were not for long. And actually, it was my initiative. And my wife, of course, she started to cry. That was her reaction. Okay, that is it from the Kennedy Space Center. Let's see if there's any follow-ups here in Houston. Mr. Oberg? Yeah, a follow-up for Mr. Kornienko. I'd like to ask him how long he wants to spend talking with the Russians who have been a year in space to get their advice and their insights into his own preparation, his own psychological preparation. And also, would he please identify for us the medals on his jacket, the 2 medals? Of course, I will talk to them. I will take their advice. For sure, it's an absolutely priceless experience. Of course, I have 6 months experience on board the station. I'm more or less ready, I think. But of course, every person is individual and individually perceives the flight. So I will try to sum up their experiences, and it will be very useful. It will be easier for me, to spend this year on the station, because it is a priceless experience, of course. So that's it. Okay. You want to ask again? Just I asked him to identify the medals on his jacket. Okay. He's asking if he can identify the medals on his jacket. Я также хотел бы задать вам вопрос по поводу тех орденов и медалей, которые прикреплены к вашему держателю. Могли бы вы объяснить, что это такое, что это означает? Okay, so this is the star of the hero of the Russian Federation, and this is the badge of the member of the Russian Cosmonaut Corps. In Kremlin, President awarded these medals. So Sasha Skvortsov and me received those awards on the 12th of April. We were in the Kremlin when we celebrated the anniversary of the Russian 50th anniversary of the Gagarin flight to space. So these are my medals and badges that I have on my jacket. Okay. Kevin. Kevin Quinn again from ABC 13 here in Houston. Could you describe in more detail, please, the changes in your vision post-flight last time? Was it blurred vision? Was it a difference in depth perception, peripheral vision? And how long it took that vision to return to normal? Yeah, so I think it was, on the order of like a diopter shift. I don't even know which way. And then, pretty soon after, I was back to what my baseline was, within several weeks. I don't remember exactly the details. Okay, Mark. Yes, Mark Carruth for Aviation Week. I'm wondering, and I think I understand this, but throughout the year that you're on the station, will you be eligible for spacewalks, track and capture, all the usual maintenance overhead that goes on, or are you blocked off from doing that as far as you know at some point in your stay? No, absolutely. You're equal part of every one of those 4 crews. So, the same way we determine, using the same criteria, we determine who does the track and capture or who does the spacewalks will be, likewise used for the year-long crew members. Okay, that is it. We're going to wrap it up. We want to thank, obviously, Scott and Misha for participating today. Thanks to all the media who attended as well. Of course, if you would like to read more about the expedition, especially as these 2 crew members begin their training in the early part of next year, always log on to the NASA website at www.nasa.gov.
www.nasa.gov/station. We want to thank you again. Am Abend hat Bundeskanzlerin Merkel in Berlin den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu empfangen. Das Treffen bildet den Auftakt für die morgigen deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Belastet werden die Gespräche durch Israels Pläne für neue Siedlungen im Westjordanland. Die Bundesregierung hat die israelische Siedlungspolitik ungewöhnlich deutlich kritisiert. Ankunft des israelischen Premiers vor einer Stunde im Kanzleramt. Selten waren die Beziehungen so gespannt. Grund ist die jüngste Ankündigung Israels, weitere 3000 Wohnungen in den Palästinensergebieten zu bauen. Das hatte international zu scharfen Protesten geführt, auch von deutscher Seite. Wir sind der Überzeugung, dass die Siedlungspolitik nicht richtig ist. Wir haben dieses auch nie verschwiegen. Wir sind der Überzeugung, dass es notwendig ist, dass direkte Friedensgespräche stattfinden. Das Thema überschattet die morgigen deutsch-israelischen Regierungsgespräche. Auslöser für die neue israelische Offensive im Siedlungsbau dürfte die Aufwertung Palästinas bei den Vereinten Nationen sein. Deutschland hatte sich zum Ärger Israels hier enthalten. Die Opposition fordert dennoch klare Worte. Diese Siedlung bedroht den Nahostfriedensprozess existenziell. Und das muss die Bundesregierung mit allem Nachdruck gegenüber der israelischen Regierung zum Ausdruck bringen. Das deutsch-israelische Verhältnis müsse das aushalten. Wir haben eine besondere Partnerschaft zu Israel, nicht nur aufgrund von historischen Fragen, sondern insbesondere, weil die Beziehungen sich in den letzten Jahrzehnten gut entwickelt haben. Von daher brauchen wir auch diese Partnerschaft, aber Partnerschaft muss auch deutliche Worte vertragen. Mit Spannung werden die morgigen Konsultationen erwartet. Wie belastet die deutsch-israelischen Beziehungen derzeit sind, zeigt auch die Absage des israelischen Außenministers Liebermann, nach Berlin zu kommen. Offene Gespräche unter Freunden hatte Merkel angekündigt. Das gilt gemeinhin als diplomatische Umschreibung dafür, dass Klartext geredet wird. In Ägypten haben sich Anhänger und Gegner von Präsident Morsi heftige Straßenschlachten geliefert. Beide Seiten griffen sich in der Hauptstadt Kairo mit Steinen und Brandsätzen an. Es gibt auch Berichte über Tote. Der Protest der Opposition richtet sich gegen den Entwurf für eine neue Verfassung, der maßgeblich die Handschrift der Islamisten trägt. US-Außenministerin Clinton rief die Konfliktparteien zum Dialog auf. Mit Stöcken, Stein und Molotow-Cocktails bewaffnet gehen die Gegner und die Anhänger Präsident Morsis aufeinander los. Während und nach der Revolution konzentrierte sich die Gewalt meist im Zentrum Kairos. Jetzt ist das Schlachtfeld vor dem Präsidentenpalast. Viele kampferprobte Anhänger des Fußballclubs Ahli sind dabei. Sie haben auf dem Tahrirplatz gegen Mubaraks Polizei gekämpft. Jetzt gegen die Muslimbrüder, gegen die Anhänger Morsis. Schon am Mittag stiegen am Präsidentenpalast die Spannungen. Salafisten und Muslimbrüder waren gekommen, um Morsi zu schützen. Ihre Zelte wurden von den Kritikern des Präsidenten niedergerissen. Sie fordern, dass Morsi das Dekret zurückzieht, das ihn über die Justiz stellt. Weiterhin wollen sie, dass das Verfassungsreferendum verschoben wird. Vizepräsident Mekki versucht zu vermitteln und geht mit einem Kompromiss auf die Opposition zu. Vor dem Referendum könne eine Übereinkunft über Änderungen der Verfassung erzielt werden, die dann das neue Parlament umsetzen müsse. Während am Abend die Zusammenstöße immer heftiger werden, verlässt Morsi offenbar in diesem Konvoi den Präsidentenpalast. Einen Tag nach dem Taifun Bopha im Süden der Philippinen wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. Obwohl die Behörden vor dem schweren Wirbelsturm gewarnt hatten, starben mindestens 280 Menschen, Hunderte werden noch vermisst. Mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern in der Stunde hatte Bopha Bäume entwurzelt, Häuser einstürzen und die Stromversorgung zusammenbrechen lassen. Die Rettungsarbeiten werden durch Erdrutsche und Überschwemmungen behindert. My son. Max. Max, come.
Mother-in-law. Нина Геннадьевна. Итак, приглашаю всех пройти. I invite everyone to come in. Let's not, freeze out here. Пойдемте. Let's go. Заходим, товарищи. Comrades, friends, come in. Yes, it's slippery here. Be careful. Не, ну сейчас опыт есть уже, понимаешь? Какой-то, какой-никакой. Надеюсь, что справимся. Мы только приехали. Hello, we have just arrived. Миш, тогда я сегодня... Бывает? Дома. Жену, да, дома. Налево. Налево. Turn to the left, please. Thanks a lot. So the prime crew stays here and the backup crew approaches. Poses for the picture. Roman, what did you say to your wife before you go? I told her, control the lightning and please charge the batteries to your phone. I will check in the evening. I think I will be able to see my family before we go. Tom Marshburg, how are you going to be spending your final 2 weeks in Baikonur before your launch? We'll be spending it a little bit of physical activity, getting ready for the work on board, a little bit of book preparation, taking care of the last minute things. We'll have a chance to call some friends and talk to our families as well and visit just some of our closest family members that are here with us. Roman, what mood do you have when you go to the station? Do you have any fears? What do you expect? Well, if we feared anything, we wouldn't be standing here. We worked together very well during all the training. We know about the situations that might arise there. So I hope everything will be nominal, will be smooth, and there won't be any off-nominal situations. Everything will be fine. Chris Hadfield for the Canadian Space Agency. They'd like to know what your last normal meal on Earth is going to be before you launch into space, if you can answer in English and French. If you could picture what meal you would have before being locked in a small spaceship for 2 days, my last meal is going to be clear bouillon. Si vous pensez de ça, je pense que le dernier repas pour moi c'est proste parce que c'est pas c'est pas un vaisseau spatial énorme. Le repas sera seulement le bouillon. No more questions, so let's not allow them freeze. Thank you. Подожди. Please wait a little. Here you go.
водитель. Я уже дал ему поджать. Так что ты вместе со мной летишь. Скоро видимся. Давай, я тебе дам. So we'll see each other soon. Традиция. It's a tradition. To give you a push is a tradition. According to Russian tradition. No. Вот так. Нам не надо, мы дублеры. Okay, we're actually a backup crew. We don't need this. See you later. See you later. Николай. We'll be good. The second cosmonaut, Leonov. Well, it's too bad we cannot see them. Wave your hand. У вас все нормально? На Байкальскую землю. Куда стало важнее? Погода как нигде. Спасибо большое. Good morning from NASA's Johnson Space Center. This is Mission Control Houston inside the International Space Station Flight Control Room. Team of flight controllers here has been on console since about 7 o'clock this morning Central Time and is watching over all of the activities aboard the International Space Station, those activities of the Expedition 34 crew. The crew on board the International Space Station consists of Commander Kevin Ford from the United States and two Russian cosmonauts, Oleg Novitsky and Yevgeny Tarelkin. Novitsky and Tarelkin on their first flights into space, and Ford on his second. All three, however, on their first long-duration voyages into space as part of Expedition 34. Kevin Ford flew previously on STS-128, a space shuttle flight, as part of the assembly sequence of the International Space Station. The three crew members have been on board for 43 days now, 45 days total in space, and 18 of those now as Expedition 34. They are eagerly anticipating the arrival of three additional crew members. Those three crew members made up of Russian cosmonaut Roman Romanenko, Canadian Space Agency astronaut Chris Hadfield, and U.S. astronaut Dr. Tom Marshburn. Those three gentlemen earlier Thursday flew from their training facility at the Gagarin Cosmonaut Training Center outside Moscow and Star City to the Baikonur Cosmodrome, the location of the launch site for the Soyuz rocket that will deliver them to the International Space Station, their launch targeted for the early morning hours of December 19th, Wednesday. They arrive at the station 2 days later to join Expedition 34. The 6 crew members then will serve as Expedition 34 until the return
of Ford, Nowitzki, and Turelkin, which is scheduled for mid-March of 2013. On board today, the crew is focused primarily on some routine housekeeping chores on board. There's some experiment activity ongoing as well in the background. Ford is focused much of his day on routine periodic cooling loop scrubbing and cleaning of the extravehicular mobility units, the spacesuits that are utilized for extravehicular activity or spacewalks out of the U.S. airlock Quest. These spacesuits and their systems, very elaborate system to maintain the health of those spacesuits so that they are ready to support any spacewalk should one be required for any maintenance work on the outside of the orbiting complex. So a busy day for the crew members once again this Thursday aboard the International Space Station. They wake up at midnight Central Time and go to bed each afternoon about 3:30. And in between, they have various teleconferences with the ground, the flight control teams on the ground to support their timelined activities and also to review what's in store for them on the following day. Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston, station, I am ready for the event. CBS, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Station, good morning. This is CBS News. How do you hear me? CBS, station hears you loud and clear. Welcome to the Destiny Lab. Well, and good morning from Florida. Commander Ford, it's Peter King along with Bill Harwood. And this is our chance to wish you an early Merry Christmas, and that's a great way to start off our chat this morning. You know, everybody from year to year seems to be pretty curious about what the astronauts and cosmonauts do for Christmas aboard station, things like your meals, traditions, gifts, that sort of thing. So tell us a little bit about what's ahead. Well, I have in my stash somewhere some things that people put in crew care packages for me that, you know, were don't open till Christmas kind of thing. So I have that waiting for me. And a special treat this year is the crew of 33S Soyuz to join Expedition 34 will be launching from Kazakhstan just a few days and actually arrive about the 21st of December. So it'll be like Santa, you know, coming up the chimney when they come through the lock and arrive on board. So it'll be good to see them on board. We have some special food set aside and one of the bags for Christmas Day, and we'll have a holiday that day. So that's how we'll celebrate on board. Maybe a few decorations around. I haven't actually strung the lights outside yet. NASA hasn't let me go outside to do that. And, of course, right after Christmas come the big college bowl games. For those who are not aware, we know that you are not just a native Hoosier, but a Notre Dame graduate. And with your school playing in the BCS championship game, I know you're looking forward to that. I'm just wondering, are you going to be able to listen to that and follow it closely in real time? Well, Peter, nowadays we have on occasion the chance, if the data rate's low for science and that sort of thing, to get streaming video up here through NetMeeting, the same way we do video cons and this sort of thing. So it comes up to us, and we have some breaks in coverage, but I have been able to watch several of the football games this year, not just Notre Dame games, but a lot of college football games. We were watching some Navy when Sonny was up here as well. So it's a lot of fun to watch those, and I hope to be able to watch that game. I looked at the timing. It's really bad timing because it's a Monday night. It'll probably start here maybe 1 a.m. or something like that. I think it's 8 p.m. in Miami, and I'm going to be up all night watching that game. So, Houston, if you're still paying attention, I'm probably going to need Tuesday morning, January 8th off. Well, Kevin, this is Bill Harwood at the Kennedy Space Center. You know, as a longtime SEC fan, I have to tell you there's a 9-point spread right now in favor of Bama. You feel like making any predictions for us? Let me see. Probably not, but I do think defense is going to be a big part of that game.
And I think if we can keep the scores low, we have a chance. I believe it's anybody's game. Both teams are excellent. I watched them both. I watched the Alabama-Georgia game as well. Fantastic teams. It's just it's going to be a great event, and I'm really looking forward to it. I get to spend a lot of time chattering with the people in Huntsville, and so we get to talk about it a little bit on the loops too. So it'll be a great day. Kevin, let me change gears a little bit in one of the more jarring segues of an interview like this. Yesterday, the National Research Council came out with a report that raised some questions, or they were concerned that there's not a national consensus, as they put it, on where we're going in space. And they said that this presumed goal of going to an asteroid hasn't generated much widespread support in the public, and even at NASA. And I know you haven't had a chance to read that or think about it. You're focused on your work up there. But what are your thoughts about NASA's long-term strategy? Are you a fan of the presumed asteroid program? Well, I'm a fan of it all. I think an asteroid is a very, very challenging thing to do. There are some options on the table. There are people who are much bigger experts on it than I am. The ease of getting there, the ease of getting back. There have been some great studies at NASA with I think the RATS team, and also the NEMO crew have looked at asteroid operations, and they're much better versed in the practicality of doing those sorts of things than I am. I've really been focusing on space station, racks, maintenance, and those sorts of things. But I would like to see us have, put a plan, materialize a plan, and kind of get going on it, of course. I think we all agree on that we need a good plan and we need a good target in order to move forward in the right way. So I'm looking forward to getting that out there on the table and getting moving. It seems like, it's impossible in today's environment to have an agreement on something like Apollo. The conditions are different. We're not in a Cold War, et cetera, et cetera. But do you think it's going to be hard in this environment with the budget pressures that are out there to get the people or the public or Congress united behind a goal that will cost money down the road? Absolutely. The technical part is very challenging. The part that I'm in, I'm an engineer and pilot, operational by background, and the operational part is very, very difficult in itself. Nowadays, the consensus, we know it takes a long time to get to some of these goals, and much longer than the turnover rate of politics seems to be. And so we need to put something in place that can last. This really is about doing things for people 40 years down the road, 100 years down the road, even 1,000 years down the road, and making these first steps. So it's a very challenging thing for us. It's something I'd actually be interested in working on when I come home, finding a way to get a consensus, finding a path forward and making it work. And I know there are some experts out there already working on it, but it's as big a challenge for us right now as the technical is. Kevin, it's Peter again, and you mentioned 40 years. It was 40 years ago tomorrow that Apollo 17 launched on the very last human flight to the moon. And I think a lot of us really thought we would have gone further out in space, deep space, even back to the moon, or maybe to Mars by now. Your thoughts on that, and should we have taken a different course over the last 40 years? Honestly, I think the course has been okay. The space shuttle we're going to look back on as an absolutely outstanding program, kind of routine access. We know it's not routine, but we found the hard parts, and we keep solving problems. It was a big flight test and development program that proved very, very fruitful, if you will. The space station is going to do the same thing for us for living and spending time in space. We got this one-year mission coming up with an astronaut and cosmonaut. Ours will be Scott Kelly coming aboard with Kornienko. And we're going to look at people spending longer times in space so that we can we can move on out there. I think it's just harder to go those long distances and spend a lot of time in space. It's just harder to do than kind of we envisioned. So we moved forward to the moon. Moon's kind of in our backyard. It's a great place to go back and practice if we decide to do that. But space flight is just difficult. That's all there is to it. And sometimes our eyes are bigger than our pocketbooks or than our abilities. A really
good point. And along those lines, right now, there's a huge financial crisis in Washington, and we're less than 4 weeks from going off the so-called fiscal cliff, and that affects every government operation. I'm wondering if you have been told to get ready for any changes in operations for the space station should this actually happen at the end of the year. You know, I haven't really heard too much about that, to be honest. You know, I think we've had those cliffs before, and things have worked out. You know, I told my 2 cosmonaut colleagues when I came up here, be prepared for a shorter flight, be prepared for a 1-year flight. You never know what could happen in terms of vehicles or finances and stuff. So, you know, if something happens and we stay up here longer, no big deal. I think for us on board, at least. I think the operations on board, you know, they're kind of planned and budgeted well in advance. I think we'll continue the operations. We've got experiments going literally above my head and beside me, and out in the Japanese lab and in the Columbus lab, as well as Destiny here and in the Russian segment. I think those will continue and will be fruitful. That's already established. Kevin, it's Bill Harwood again, and you mentioned the year-long flight with Scott Kelly and Kornienko, and you know Julie Robinson, the program scientist. We were talking about you know behavioral things, psychological issues, you know the hardships of a 1-year flight, and she said one of the things that tends to offset that a little bit is it's just really cool to be up there. What's your impression of life in space that you've been up there now for a little while? She's absolutely right. When I wake up in the morning, I'm usually a little disoriented. I'm in my sleeping bag, but I can never quite figure out which well's which. And then I realize I'm in space. I'm strapped to the wall. I have to be where I tuck myself in at night. And I float out into the module, and it's still dark because I've turned the lights off. And it's just magic being here. And I love being here every single day. I know my days are numbered here, even though I still have roughly 100 of them left. Soon enough, it'll be over, and it'll look back at it, and it'll be like a dream. Scott and Misha have both been here before. They know exactly what they're getting into. The exercise equipment is fantastic. The psychological support now we get from Houston and from Moscow are also fantastic. And I can watch football games after all. So, you know, it's really great being here. There are certain things you miss for sure. And I think the fact that they come here knowing they're staying a year, for those 2 individuals, it won't be a real psychological hardship. It will be something to prove that we can do it with the right individuals and the right preparation. Kevin, thank you so much from both of us and from CBS News, and Merry Christmas, and we look forward to talking with you again. All right. Well, thank you very much, too. It's great to be here. I'm really here. At the station, this is Houston ACR. That concludes the CBS portion of the event. Please stand by for a voice check from CNN. Copy that. Excellent. Carol Costello is your anchor. Carol, she'll say hello now. We're in a commercial break. We'll be live in about a minute. I copy that. Kevin, Copy hi. Carol. Do you hear me? Oh. Hello. Do you hear me? I do. Can you hear me? Yes, I can. We were a little afraid that we wouldn't, but we're so glad to have you. Thank you so much for doing this. Oh, you're welcome. Am I speaking to Carol already? Yes, but we're not on the air quite yet. We have another minute or so, and we'll be live on the air. So stand by, and thanks so much. Okay, happy to stand by. You should take a break during those commercials. About 20 seconds back from break. All right, here we go. How would you like to have a view like this out of your window? Isn't that beautiful? It's a nighttime image of Earth. See North America in the upper left corner of your screen? Isn't that cool? Pictures actually composite of images received by a satellite from April and October.
Kevin Ford doesn't have to wait for NASA to release pictures like that. He sees views from space every day. Kevin is the Expedition 34 commander of the International Space Station. And just a warning before we start speaking, Kevin, I just want to tell our viewers it's about an 8-second delay because we're transmitting a long way this morning. So is it morning or night up there, Kevin? It's already afternoon on board the space station, and we've already done almost what feels to me like a full day's work, but I have a little bit more work after the interview right now. So right now we are in a night pass. We're in the northern hemisphere right now out over the Pacific Ocean, and it's dark outside right now, but we'll be in light in just a matter of about 10 minutes. I was just going to ask you that. How can you tell the difference between night and day? Because, you know, in my mind, it's always dark up there. Well, the space is dark, but of course when we're on the sun side of the Earth, we're in full illumination, and we have all the reflection of the Earth below us, the beautiful blue Earth, and we're in the daylight. Only when we're on the back side, on the sun opposite, the side opposite the sun, it seems just like night to us too. But we go around the Earth once every 90 minutes, so about half of that on average, and we're in the daytime and half at night. Inside the Destiny module right here in the lab, I can't really tell. There's a window below me, but there's equipment in it and it's covered up, so I can't see out of it at the moment. We do have some other windows around Space Station, and anytime I float by a window, I can tell if it's outside is lit or if it's dark outside. But when we're working, it's just day for us with the lights on inside. I know I should ask you about your research, but I really want to know, what is the coolest thing you have seen up there? Well, the coolest thing I've seen so far, in terms of like me being an astronaut and seeing something unusual, was the rendezvous, the docking of a Progress spaceship. We also saw it launch out of Kazakhstan right behind us. It rendezvoused with us the same day, so it was very close to us when it launched. And we could see the smoke trail come up all the way into space to our altitude, which was really a remarkable thing to get to see, and it's rare. And the other thing was the night my colleagues, Sonny Williams, Aki Oside, and Yuri Malinchiko undocked a few weeks ago. They did their burn and they entered the atmosphere right below us in the nighttime. And I got to see their spaceship. It comes apart by design into 3 pieces, and I got to see the pieces that were supposed to burn up and trail behind them, and their little spacecraft zoom out in front. But that all kind of competes with just the average everyday view of the Earth, which is spectacular whenever you fly over anything, the Amazon, the Rocky Mountains, the Northeast, whatever it is, just to see those beautiful things out there. I saw Typhoon Bofa the other day. It's just amazing to see the Earth and its glory down there. So the Scott Kelly, I know he's training for a bit before he goes up to the International Space Station, but did you hear that he's going to be there for a year? I don't know how long your tenure is in the International Space Station, but can you imagine staying up there for 1 entire year? Yes, I can. And actually, when we come up, we generally come up here for 5 to 6 month expeditions, and mine will be just a little less than 5 if we go home one time, March 15th. But I've mentioned to my cosmonaut colleagues, hey, be prepared. You know, something might happen, a technical problem, any kind of thing might happen, and we may stay here longer. We could get a very long stay. You just never know in space flight. It really depends on the health of the vehicles and the program management and all that sort of thing. So there's a little uncertainty involved. But 5 months, you know, you're mentally prepared for that. I know Scott and Misha Konyenko, when they come, they'll be mentally prepared for the full year, and they'll set out and they'll do a great job. The exercise equipment is good. I sleep wonderful. The work is very satisfying and fun. So I would love to do it too. Congratulations to both of them. It will be challenging, but I think they're up for it. Okay, before you go, could you do a backflip for me? Because I've always wanted to see that, the real thing in space. The real thing in space. Are we all done already? I can't hardly believe that. Oh, I love that. We'll be right back. I was a little off on my Thanks so vector much. there. You're welcome.
At station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you. Bei den deutsch-israelischen Regierungsgesprächen in Berlin sind gravierende Meinungsunterschiede über die Siedlungspolitik Israels deutlich geworden. Premierminister Netanyahu verteidigte den geplanten Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland. Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte ihre Kritik. Aus Sicht der Bundesregierung erschweren die Siedlungspläne die angestrebte Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern. Maschinengewehrschützen auf dem Kanzleramt, höchste Sicherheitsstufe beim Besuch der israelischen Regierungsdelegation in Berlin. Das politische Klima ist frostig nach Deutschlands Enthaltung in der UN-Vollversammlung bei der Palästinenserabstimmung und Israels Ankündigung neuer Siedlungsbauten im Westjordanland. Die Kanzlerin benennt den Dissens. Es sollten einseitige Maßnahmen vermieden werden. Das führt dann auch dazu, dass in der Frage der Siedlungsfragen wir uns einig sind, dass wir uns nicht einig sind. Indiz für die Spannungen ist auch, dass Israels Außenminister nicht zu den Regierungsgesprächen erschienen war, weswegen die eigentlich geplante Unterzeichnung von Verträgen entfiel. Premier Netanyahu will beim Siedlungsbau nicht nachgeben. Er sieht sich in der Kontinuität der Vorgängerregierungen. Wir verfolgen dieselbe Politik seit fast 45 Jahren. Alle israelischen Regierungen haben im jüdischen Umland von Jerusalem gebaut und in Siedlungen, die tatsächlich Vororte von Jerusalem und Tel Aviv sind. Außerhalb der Sicherheitszone eine kleine Demonstration für die Rechte der Palästinenser. Nach den anstehenden israelischen Wahlen werden Deutschlands Argumente Gehör finden, hofft der Entwicklungsminister. Die Entscheidung für die Politik in Israel und in den besetzten Gebieten ist nicht die Entscheidung der Bundesregierung. Deswegen hoffe ich ein Stück darauf, dass nach der Wahl im Januar vielleicht alles etwas abgekühlt und vielleicht auch etwas abgeschwächt ist. Ein Besuch der Gedenkstätte Gleis 17, wo an die Deportation jüdischer Bürger erinnert wird, beschloss die Berlin-Reise Netanyahus. Auch dieser Ort macht die besonderen Beziehungen Deutschlands zu Israel deutlich. Israels neue Siedlungspläne sind in den vergangenen Tagen in vielen Ländern auf heftige Kritik gestoßen. Nach der politischen Aufwertung der Palästinensergebiete durch die Vereinten Nationen hatte Israel den Bau weiterer 3000 Wohneinheiten bei Jerusalem angekündigt. Kritiker befürchten, dadurch werde das Westjordanland quasi in zwei Teile gespalten und ein lebensfähiger Palästinenserstaat unmöglich gemacht. Es ist ein steiniger Berghang, nur etwa 12 Quadratkilometer groß. E1 heißt das Gebiet zwischen Jerusalem und der israelischen Siedlung Male Adumim. Hier sollen Siedlerhäuser entstehen, ein Stolperstein für Friedensgespräche. Das Westjordanland ist in 3 Zonen aufgeteilt. 40% des Gebietes ist unter palästinensischer Kontrolle, die Hälfte davon ist aber unter israelischer Militärverwaltung. Ungefähr 60% werden allein von Israel beherrscht. Hier liegen auch die israelischen Siedlungen. Besonders kompliziert wird es in Jerusalem. Ein Siedlungsring umschließt die heilige Stadt, die beide Seiten beanspruchen, aber von Israel verwaltet wird. Das E1-Gebiet schiebt sich wie ein Riegel zwischen Jerusalem und die jüdische Siedlung Male Adumim. Ein Siedlungsbau hier könnte jüdische Siedlungen verbinden und die Bewegungsfreiheit der Palästinenser stark einschränken. Das Westjordanland würde fast geteilt werden. Mehr als 40 Millionen Euro sollen in E1 investiert worden sein, auch für eine Polizeistation. Bald könnten Häuser dazukommen. Eine Zwei-Staaten-Lösung wäre dann in weite Ferne gerückt. Die Bundeswehr soll sich an einem NATO-Einsatz in der Türkei beteiligen. Das Kabinett beschloss, bis zu 400 Soldaten mit Patriot-Flugabwehrsystemen an die Grenze zu Syrien zu schicken. Das Mandat gilt für ein Jahr. Die Patriots könnten Raketenangriffe aus Syrien abwehren, etwa wenn der Bürgerkrieg eskaliert oder das Militär außer Kontrolle gerät. Das NATO-Mitglied Türkei fühlt sich durch die Kämpfe im Nachbarland zunehmend bedroht. Der Bundestag soll nächste Woche über den Einsatz abstimmen. Die Luftwaffensoldaten in Husum sind gerade erst von einer Übung zurück. Da könnte in ein paar Tagen schon der nächste Marschbefehl kommen, Richtung Türkei. Das Kabinett hat heute den Einsatz deutscher Patriot-Raketen an der Grenze zu Syrien beschlossen. Sie sind besonders zur Abwehr von Mittelstreckenraketen geeignet, wie sie auch das Assad-Regime besitzt. Wir erkennen keine Absicht der syrischen Seite, diese Waffen einzusetzen. Aber die syrische Seite hat die Fähigkeit dazu. Und deswegen dient Abschreckung dazu, dass aus der Fähigkeit keine Absicht wird.
Ebenfalls im Mandat deutsche Soldaten in AWACS-Aufklärungsflugzeugen, die bereits über der Türkei fliegen. Kombiniert mit Patriot könnte damit eine Flugverbotszone durchgesetzt werden. Das deutsche Mandat schließt das jedoch aus. Der NATO-Generalsekretär hatte wegen der syrischen Chemiewaffen ein militärisches Eingreifen ins Spiel gebracht. Deutschland ist an keinerlei Überlegungen oder Planungen beteiligt, die auf eine Intervention hinauslaufen. SPD und Grüne können sich eine Zustimmung zum Mandat vorstellen. Nur die Linkspartei fürchtet die Verwicklung in den syrischen Bürgerkrieg. Wenn wir an der Grenze zu Syrien Raketen stationieren und Soldaten und das ohne UNO-Auftrag, nur auf Wunsch der Türkei und auf Beschluss der NATO, ohne UNO-Auftrag, werden wir dort zur Kriegspartei. Über den Patriot-Einsatz soll der Bundestag nächste Woche entscheiden. Die Bundesregierung beteuert zwar, sie wolle kein militärisches Eingreifen in Syrien, doch gleichzeitig sagt der Außenminister, dass eine rote Linie überschritten werde, falls Assad Chemiewaffen einsetzt. Dann könne man nicht mehr abseits stehen, heißt es auch aus der NATO. In Ägypten ist der Streit über die neue Verfassung 1,5 Wochen vor der geplanten Volksabstimmung eskaliert. Bei Straßenschlachten zwischen Islamisten und Oppositionellen wurden in der vergangenen Nacht 7 Menschen getötet und mehr als 600 verletzt. Soldaten riegelten mit Panzern den Präsidentenpalast in Kairo ab, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Die Opposition fühlt sich übergangen, weil der Verfassungsentwurf maßgeblich von den Islamisten geprägt wurde. Rund um den Präsidentenpalast demonstrieren am Abend fast nur noch Gegner Morsis. Ihre wichtigste Forderung: die Änderung des Verfassungsentwurfs. Muslimbrüder, die Anhänger des Präsidenten, sind praktisch nicht zu sehen. Sie haben von ihrer Zentrale den Befehl bekommen, sich zurückzuziehen. Am Mittag bauen Soldaten der republikanischen Garde mit Stacheldraht und Barrieren eine Pufferzone rund um den Amtssitz Morsis. Währenddessen beruft der Präsident im Palast ein Treffen mit Kabinettsmitgliedern ein. Dabei habe Morsi mit ihnen über eine Lösung der Krise diskutiert, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Vor dem Palast heftige Debatten über den Vorschlag des Vizepräsidenten, dass jetzt noch Änderungen der Verfassung vor dem Referendum festgelegt werden könnten, die dann das neue Parlament umsetzen muss. Morsi sollte einen Kompromiss mit beiden Seiten suchen. Die Gewalt kann jederzeit wieder ausbrechen, deshalb muss er schnell handeln. Wir sind alle Ägypter. Sowas wie gestern darf nicht mehr passieren. Vergangene Nacht hatten sich Morsi-Gegner und Anhänger hier am Präsidentenpalast erbitterte Straßenschlachten geliefert. Tote und Verletzte. Auch in anderen Städten gab es gewaltsame Zusammenstöße. In Ismailia, 140 Kilometer von Kairo entfernt, brannten Morsi-Gegner eine Parteizentrale der Muslimbrüder nieder. Auch heute gibt es wieder Zusammenstöße. Oppositionelle waren am Abend zu einer Parteizentrale der Muslimbrüder in Kairo marschiert. Dort liefern sich beide Seiten erneut Straßenschlachten. Einen Tag vor dem offiziellen Ende der Weltklimakonferenz in Doha treten die Verhandlungen auf der Stelle. Bundesumweltminister Altmaier warnte in seiner Rede vor einem Scheitern. Die dramatische Entwicklung des Klimawandels stehe in scharfem Gegensatz zu dem langsamen Fortschritt der Verhandlungen. Bislang ist offen, wie der internationale Klimaschutz fortgesetzt wird. Das Kyoto-Protokoll, der einzige verbindliche Klimavertrag, läuft mit dem Jahreswechsel aus. Jugendliche aus aller Welt, die sich in Doha für den Klimaschutz einsetzen. Ein Termin, bei dem der Bundesumweltminister kurz durchatmen kann, denn bei den Gipfelverhandlungen, so Altmaier, steuere man auf einen kritischen Punkt zu. Ich hoffe, dass wir morgen nun den Tag der Entscheidungen sehen werden. Es gibt in allen 3 Feldern noch große offene Probleme und Fragen. Und ich hoffe, dass einige Länder über ihren Schatten springen und mitmachen, denn es wäre verheerend, wenn dieser Gipfel scheitern würde. Die 3 großen Streitpunkte des Klimagipfels sind die Verlängerung des Kyoto-Protokolls. Unter anderem ist Polen nicht bereit, einer weitergehenden Senkung der Treibhausgasemissionen zuzustimmen. Ein internationales Klimaabkommen bis 2015. Darin soll unter anderem festgelegt werden, wer wie viel CO2 ausstoßen darf. Und Geldzusagen für die Entwicklungsländer. Sie fordern bis 2015 $60 Milliarden für den Klimaschutz. Wegen der Wirtschaftskrise sind aber nicht mehr alle Industriestaaten bereit, ihren Teil der Summe beizusteuern. Die Entwicklungsländer haben das Gefühl, dass die Industrieländer hier einfach nicht das geleistet haben, was sie vorher versprochen hatten. Weder beim Kyoto-Protokoll, der Ernsthaftigkeit der Ziele oder bei den Finanzen.
Deswegen sind ein Teil der Länder, um deren Existenz es geht, empört und andere lehnen sich zurück und sagen, naja, dann müssen wir ja auch nichts Ernsthaftes machen. Nicht nur die angereisten Jugendlichen, auch internationale Beobachter bezweifeln, dass diese Probleme bis morgen Abend gelöst werden können. Bei einem schweren Schiffsunglück vor der niederländischen Küste sind vermutlich 11 Seeleute ums Leben gekommen. Gestern Abend war etwa 50 Seemeilen vor Rotterdam ein Autofrachter mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Die Küstenwache hat die Suche nach den noch vermissten Seeleuten inzwischen eingestellt. In der eisigen Nordsee gäbe es für sie keine Überlebenschance. Ein schwieriger Rettungseinsatz bei Sturm und Regen mitten in der Nacht. Helikopter flogen Einsätze über der Unglücksstelle. Bisher wurden 5 Tote geborgen. 6 Matrosen werden noch vermisst. Am Anfang sahen wir von weitem viele Rettungsinseln und Überlebenswesten. Dann wurden es immer weniger. Sie wurden einfach abgetrieben. Die Baltic Ace kam aus Seebrücke und war mit 1200 Autos unterwegs nach Finnland. In Gegenrichtung das Containerschiff Corvus J. Etwa 90 Kilometer vor Rotterdam kam es zur Kollision. Innerhalb weniger Minuten, so Augenzeugen, ist der Autotransporter vollständig versunken. 13 Seeleute der Baltic Ace konnten gerettet werden. Sie wussten überhaupt nicht, was passiert war. An Bord muss es sehr chaotisch zugegangen sein. Alles ging rasend schnell. Die Corvus J kam mit wenigen Schäden davon. Noch ist die Ursache unklar. Sturm und schlechte Sicht dürften aber laut Küstenwache zur Havarie mit beigetragen haben. Mit einer Gala feiert die ARD zur Stunde in Hamburg das 60-jährige Bestehen der Tagesschau. Etwa 300 Gäste sind ins Kreuzfahrtterminal in Hamburg-Altona gekommen, unter ihnen auch die früheren Sprecher Dagmar Berghoff, Wilhelm Wieben und Jo Brauner. Per Videobotschaft will Bundeskanzlerin Merkel ihre Glückwünsche übermitteln. Am 26. Dezember 1952 wurde die erste Tagesschau ausgestrahlt. Es sollte Dinge im Leben geben, auf die man sich verlassen kann. Zum Beispiel, dass ein Kilo wiegt. Da kam nämlich vor etwa einem Jahr die erschütternde Meldung, dass in Paris aufbewahrte Urkilo sei leichter geworden. Selbst die Atomzeit ist nicht pünktlich und muss alle paar Jahre reguliert werden. Da ist es gut, dass es Dinge gibt, auf die man sich wirklich verlassen kann. Der Ball ist rund, die Sonne geht im Osten auf und die Tagesschau beginnt um 20 Uhr. Und das seit 60 Jahren. Herzlichen Glückwunsch, sagt Jan-Peter Gerkens. Empfangen blau, ganz hanseatisch, doch trotz Schnee keineswegs kühl. 60 Jahre Tagesschau, eine Institution gilt es zu feiern. Und wer was gilt und was bewegt oder bewegt hat im Mediengewerbe, der ist dabei. Ich dachte eben, ich muss jetzt eine Bresche für die Frauen schlagen. Wenn ich jetzt versage, dann bleibt es eine Männerdomäne. Es ist die Kinderzeit des Fernsehens. Und Männer machen Bilder, geben den Ton an. Frauen herrschen höchstens über Schnitt oder Sekretariat. Die Tagesschau ist da ganz Kind der Zeit. Ab dem 26. Dezember 1952 wird gesendet. Eine neue Welt meldet ihre Ansprüche nachdrücklichst an. Mit handfesten Mitteln wird die Welt ins Wohnzimmer gebracht. Kreide und Taschenlampe als Utensilien zur Erhellung der politischen Lage. Improvisationstalent ist das Gebot der frühen Stunde. Meine Damen und Herren, das ist jeden Morgen das Gleiche. Rush-Hour auf die Tokioter S-Bahn zwischen 7:45 und 8:30. Ich sprach in einen Kugelschreiber, weil meine Kamera natürlich eine Stummfilmkamera war, die konnte keinen Ton aufnehmen. Und da hatte ich einen Kugelschreiber, in dem sprach ich meinen Text. Und dann bin ich ins Hotel zurück und habe auf dem Hotelbett oder im Hotelzimmer den Text auf mein Tonbandgerät gesprochen. Und diese Kombination habe ich dann nach Hamburg geschickt. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Die Tagesschau als Mutter aller Nachrichtensendungen entwickelt sich zum deutschen Ritual mit Sprecherlegenden, die zum geliebten Wohnzimmerinventar mutieren. Guten Abend. Die Krönungen des Zeitgeschehens, historische Momente, die Tagesschau, sie ist dabei. Ich bin ein Berliner. Billiger Unterhaltung, verschlossen, aber offen für das seriöse Geschehen. Tagesschau, die ganze Welt in 15 Minuten. Technisch immer vorne an, im Studio gibt es etwa die ersten ferngelenkten Kameras. Doch trotz aller Veränderungen im medialen Erscheinungsbild, die Sendung bleibt sich und ihren hohen Idealen treu. Sie ist eben ein Klassiker in jeder Hinsicht. Boris Becker hat das WCT-Turnier in Dallas
die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Gut, dass Boris Becker kaum noch Tennis spielt und ich nie Lottozahlen vorlesen muss, hoffentlich. In Ägypten protestieren erneut Zehntausende Menschen gegen die Regierung. Am Abend durchbrachen Demonstranten die Barrikaden um den Präsidentenpalast in Kairo. Ein Gespräch mit Präsident Morsi lehnt die Opposition ab. Morsi hatte zum Dialog eingeladen, zugleich aber klargestellt, dass er nicht auf die Forderungen seiner Kritiker eingehen wolle. Seine Gegner verlangen unter anderem, dass die für den 15. Dezember angesetzte Volksabstimmung über den umstrittenen Verfassungsentwurf abgesagt wird. Vor 2 Stunden Morsi-Gegner stürmen die Absperrung vor dem Präsidentenpalast und besetzen Panzer der republikanischen Garden, die eigentlich den Palast schützen sollten. Bislang haben die Soldaten nicht geschossen, noch nicht einmal Warnschüsse. Und die Demonstranten scheinen nicht zu versuchen, zum Palast vorzudringen. Im Gegenteil, es herrscht zur Stunde fast so etwas wie Volksfeststimmung. Die Soldaten freundlich zu den Demonstranten, die rufen friedlich, friedlich. Ich bin hier, um gegen die Verfassung der Moslembrüder zu kämpfen. Ägypten ist für alle Ägypter da, nicht nur für Moslembrüder und Salafisten. Die wollen die Revolution stehlen. Etliche Kilometer Luftlinie entfernt der Aufmarsch dieser Moslembrüder und Salafisten. Auch hier ein paar Tausend bis zum Abend. Ihr Hauptfeind heute die ägyptischen Medien, die angeblich falsch berichten. Die Medien sind Verräter, die Medien berichten falsch, die müssen verhaftet werden. Dieser Mann verteilt Broschüren mit dem Text der neuen Verfassung. Kaum einer interessiert sich wirklich für sie. Diese islamistisch eingefärbte Verfassung wieder zurückzunehmen, weigert sich Morsi. Deswegen weigert sich die Opposition, morgen an dem Gespräch mit dem Präsidenten teilzunehmen. Der wolle ja keine Kompromisse. Morsi scheint mit aller Gewalt sein Referendum durchziehen zu wollen, egal was es kostet, egal wen er sich alles zum Feind macht. In Kairo sagen inzwischen sehr viele Ägypter, Morsi sei nur deswegen so halsstarrig, weil die Moslembrüder das wollen. Die seien die eigentlichen Strippenzieher. Der im Exil lebende Chef der Hamas, Mashal, hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten den Gazastreifen besucht. Anlass sind die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der radikal-islamischen Palästinenserorganisation. Mashal leitete die Hamas zuletzt von Katar aus. Sein Besuch gilt als Demonstration der Stärke nach dem blutigen Konflikt der Hamas mit Israel im November. Khaled Mashal kniet nieder und küsst die Erde. Nach über 40 Jahren Exil betritt der Hamas-Chef wieder palästinensischen Boden. Mashal wird von Vertretern der Hamas, aber auch der rivalisierenden Fatah begrüßt. Viele Palästinenser hier bezeichnen den Besuch als historisch. Heute ist es Gaza und morgen wird es mit Gottes Willen Ramallah und Jerusalem und übermorgen Haifa und Jaffa sein. Der Besuch soll die neue Stärke der Hamas signalisieren. Hier ist man stolz, dass man Israel eine Waffenruhe abgerungen hat. Mashal war an diesen Verhandlungen in Kairo beteiligt. Nun will er bei der Einigung der Palästinenser eine Schlüsselrolle spielen. Die radikal-islamische Hamas feiert sich selbst in diesen Tagen und ihren 25-jährigen Gründungstag. Dabei immer wieder im Visier der Erzfeind Israel, den die Hamas nicht anerkennen will. Auf den Straßen zeigt man das Modell einer M75-Rakete. Diese Raketen wurden vor kurzem noch auf Israel abgefeuert. Der Besuch Mashals im Gazastreifen gefällt aber nicht allen. Einigen extremistischen Hamas-Führern vor Ort gilt der Exilchef mittlerweile als zu pragmatisch. Die radikale Hamas konsolidiert ihre Macht im Gazastreifen und baut ihre Stellung auch im Westjordanland aus. Das alles mit Unterstützung des mächtigen Kleinstaates Katar. Das geht zulasten des Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas. Der könnte der große Verlierer sein, trotz der Aufwertung bei der UN. Der russische Gasmonopolist Gazprom baut seine Position auf dem europäischen Energiemarkt weiter aus. In der Stadt Anapa wurde offiziell mit dem Bau der rund 2400 Kilometer langen Pipeline South Stream begonnen. Sie soll vom Schwarzen Meer bis nach Italien verlaufen und Südeuropa mit russischem Gas versorgen. Präsident Putin hatte das Projekt maßgeblich vorangetrieben. Wladimir Wladimirovich Putin. Es gilt vor allem als sein Triumph. Fast erleichtert wirkte Präsident Putins Umarmung mit Henning Voscherau, dem deutschen Aufsichtsratsvorsitzenden. Startschuss für ein gewaltiges Projekt.
Über 16 Milliarden Euro wird es kosten, die Pipeline durch das Schwarze Meer und den Balkan bis nach Norditalien zu verlegen. Mit South Stream und der bereits betriebenen Nord Stream Pipeline will Russland die bisherigen Transitländer Ukraine und Weißrussland umgehen. South Stream gilt dabei als gefährliche Konkurrenz für die geplante europäische Nabucco-Pipeline von Aserbaidschan bis nach Österreich. Mit der ersten Schweißnaht heute wurde die europäische Konkurrenz von Präsident Putin und Gazprom-Chef Miller abgehängt. Das russisch dominierte Projekt schloss bereits Lieferverträge mit Aserbaidschan, Turkmenistan und Irak. Ein wichtiger Vorsprung. Zeitgleich mit der Vollzugsmeldung des russischen Schweißers wurde heute dann auch der Rückzug von RWE aus der Nabucco-Pipeline der Europäer bestätigt. Deren Plan, weniger abhängig von Putins Gas zu werden, an South Stream könnte er scheitern. Ich versichere aber allen Partnern, so Putins Trost, dass South Stream höchste Umweltstandards erfüllen wird. Pünktlich bis Ende 2015, versprach Wladimir Putin, werde das erste Gas durch diese Röhre fließen. Russlands Anteil an den europäischen Gasimporten wird dann auf über 30% steigen. Kurz vor Ende der Weltklimakonferenz in Doha gibt es noch keinen Durchbruch bei den Verhandlungen. Die Vertreter von mehr als 190 Staaten konnten sich nicht auf einen Fahrplan für ein neues Weltklimaabkommen einigen. Einer der Hauptstreitpunkte ist die Frage, wie die Folgen des Klimawandels finanziell abgemildert werden sollen. Beobachter rechnen nun damit, dass die Konferenz verlängert wird. Umweltschützer warnen vor einem Scheitern. Am frühen Abend wurde dem Bundesumweltminister vom katarischen Präsidenten des Weltklimagipfels Abdullah bin Hamad Al-Attiyah eine neue, anspruchsvolle Aufgabe zugewiesen. Peter Altmaier soll mit seinem Amtskollegen aus Singapur eine der 3 wichtigsten Verhandlungsrunden leiten. Während Altmaier seitdem hinter verschlossenen Türen verhandelt, erhöhen die Umweltorganisationen die Erwartungen an ihn noch einmal. In der Arbeitsgruppe von Altmaier geht es jetzt darum, der Forderung der Entwicklungsländer nachzukommen, die Gelder für den Klimaschutz von 30 auf 60 Milliarden zu erhöhen. Darin liegt der Sprengstoff, aber auch der Schlüssel zum Erfolg dieser Konferenz. Denn viele Länder haben klargemacht, ohne weitere Finanzzusagen gehen sie hier nicht weg. In Altmaiers Verhandlungsgruppe wird also über die Geldzusagen für die Entwicklungsländer gestritten. Zwar haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien schon rund 6 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt, doch ohne einen finanziellen Beitrag der USA wird es schwer, einen Kompromiss zu finden. In der zweiten Verhandlungsgruppe sieht es nach einem Kompromiss aus. Das Kyoto-Protokoll wird wohl verlängert, weil die Lösung der strittigen Punkte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Drittens sollen in Doha die Weichen für ein internationales Klimaabkommen gestellt werden, welches 2015 beschlossen werden und 2020 in Kraft treten soll. Doch weigern sich die Entwicklungsländer, über einen neuen Klimavertrag zu reden, solange die Industrieländer bei den Finanzen mauern. We cannot live here without ensuring that the agreements that we've made in Bali would conclude successfully. Noch liegen die Angebote der Industrieländer und die Forderungen der Entwicklungsländer extrem weit auseinander. Alle gehen derzeit davon aus, dass die Verhandlungen deshalb bis in den frühen Samstagmorgen dauern werden. Heftige Schneefälle, glatte Straßen und hunderte Unfälle. Der Wintereinbruch stellt vor allem Autofahrer weiter auf die Nervenprobe. Allein in Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei mehr als 700 Unfälle. Der Schnee wirbelte auch die Flugpläne am Düsseldorfer Airport durcheinander. Bis zum Abend wurden 110 Flüge gestrichen. This is Mission Control Houston. You're looking at the International Space Station Flight Control Room as a team of flight controllers overseen by Flight Director Royce Renfrew serve on the team and overseeing the team all week long through all of the activities aboard the International Space Station. The crew on board is in its 46th day in space, 19 of those now as the Expedition 34 crew. It's been a busy week for this crew aboard the complex. Monday, Commander Kevin Ford worked the in-space experiment within the microgravity science glove box. Performed periodically, the experiment studies particles in fluid, which could have benefits in the design of stronger building materials that could withstand earthquake forces. Flight engineer Oleg Novitsky configured communications equipment inside the Poisk mini research module. He also worked on an ongoing Russian science experiment. The Kulanovsky crystal experiment will help model the physical dynamics of space dust particles exposed to sunlight, as well as control the particles in a magnetic field.
Tuesday, Ford worked in the European Space Agency's Columbus module's Fluid Science Laboratory on the GeoFlow experiment that studies heat and fluid flow currents within the Earth's mantle. He also checked water quality for an experiment that observes bone and mineral density in fish living in microgravity. Novitsky and flight engineer Yevgeny Tarelkin worked in the station's Russian segment, checking fans and filters, and continued work with the Kulanovsky Kristall experiment. Wednesday, the crew joined the newly announced and first long-term expedition crew of Scott Kelly and Mikhail Kornienko to congratulate them on their planned 2015 year-long mission. The decision was made jointly by the ISS partnership and detailed by program managers of NASA and the Russian Federal Space Agency. Ford conducted research throughout the day on the NanoRacks experiment hardware, such as the plate reader and microscope 2. The research gear allows crew members and station systems to interface with a variety of researchers on the ground. NanoRacks is the first commercial laboratory in space. The plate reader will provide biopharmaceutical research opportunities in space, and the microscope captures images from slide samples for downlink to researchers on the ground. Thursday, Ford spent most of the day in the Quest airlock, cleaning cooling loops and recharging water systems associated with the spacesuits used for spacewalks. This periodic maintenance ensures they are healthy and ready to support an extravehicular activity. This periodic maintenance ensures they are healthy and ready to support a spacewalk should one be required. He also talked about his mission with CBS News and the cable news network. Friday, Ford, as he started the week, worked extensively with the in-space experiment within the microgravity science glove box to utilize the unique environment of microgravity to study the dynamic of particles in fluid. He also brushed up on crew medical officer procedures. This weekend, the crew will spend a relatively quiet time talking with families, checking on some autonomous experiments, exercising, and conducting routine housekeeping chores on board. Meanwhile, back here on Earth, the next 3 crew members continue their preparations for their months-long stay on the station. Cosmonaut Roman Romanenko, Canadian astronaut Chris Hadfield, and U.S. astronaut Dr. Tom Marshburn will launch Wednesday, December 19th, and are now at the launch site for their Soyuz rocket in Baikonur, Kazakhstan. This is Mission Control Houston. Science news from the American Geophysical Union's 2012 fall meeting in San Francisco was headlined by NASA's announcement of a new, robust, multi-year Mars program that will feature a new Red Planet rover set to launch in 2020. While 2020 may seem a long way off, it's really not. You know, Curiosity was about a decade in the works. We have a tremendous amount of systems engineering and even spare parts left from the MSL chassis, and those are really the enabling things that allow us to do this. The new rover will be based on the proven architecture that safely landed Curiosity on the Martian surface this summer. The 2020 mission will gather new science data about Mars and serve as the next step towards meeting President Obama's goal of sending humans to Mars in the 2030s. Also from AGU, news that NASA's Voyager 1 spacecraft has encountered a new region of space at the far reaches of our solar system. This newly named magnetic highway appears to connect charged particles from the Sun's magnetic field lines with magnetic field lines in interstellar space. Scientists think this magnetic highway is the final region Voyager has to cross before reaching interstellar space, the space between stars. Other findings reported at AGU included newly revealed structures and dynamics within Earth's radiation belts by NASA's Van Allen probes, and predictions by Earth climatologists using NASA satellite records of more intense and longer fire seasons. The 2012 fall meeting also included a NASA social, during which about 20 social media users who engage with the agency through Twitter, Facebook, Google+, and other social networks were granted special access to AGU and NASA scientists. The data we learn on the one-year flight will hopefully set the stage for
sending humans beyond low Earth orbit someday. Speaking from Houston and Moscow, respectively, NASA astronaut Scott Kelly and Russian cosmonaut Mikhail Kornienko discussed with media their upcoming year-long expedition aboard the International Space Station. I'm a believer in the remaining years that we have the space station of expanding the envelope of what we've done previously. Kelly and Kornienko will launch to the station in early 2015 to begin their one-year tour aboard the orbiting laboratory. The long-duration flight will mark the longest time an American has spent in space on a single mission. It's really a great opportunity for the space station program to get some early insight into 12-month missions and what we need to do to get the most out of the space station, both for our future exploration needs as well as for improving human health on Earth. Meanwhile, the next ISS crew, Expedition 3435 Soyuz Commander Roman Romanenko, Flight Engineer Tom Marshburn of NASA, and Flight Engineer Chris Hadfield of the Canadian Space Agency, are at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, preparing for their December 19th Soyuz launch to the ISS. There, they'll join Station Commander Kevin Ford of NASA and Russian flight engineers Oleg Novitsky and Evgeny Tarelkin to bring the station back to its full complement of 6 crew members. Astronaut Joe Acaba shared recollections and a video about his stay aboard the ISS with 150 social media followers at NASA headquarters in Washington. It's a cool experience, and you don't come back the same, and it's like any life experience. It can't help but to change you and to change your perspective on the world. Acaba, who served as a NASA flight engineer on Expeditions 31 and 32, also made his presentation to employees at the Goddard Space Flight Center. The otherworld photos from the Curiosity rover continue to inform and inspire thousands of people at one of this world's most famous intersections, New York's Times Square. Images taken by Curiosity's cameras on Mars are routinely displayed on the 2 giant Toshiba screens located just below the big New Year's Eve ball. Here you would have probably one of the top 10 science and engineering feats taking place in space exploration. We hope that it would maybe make people a little curious in exploring the sciences and space exploration again. Millions of people are watching every day this Toshiba's detailed information and NASA's information too. You have selected the best site of the world. Best site. NASA TV coverage of Curiosity's landing on Mars in August was viewed by thousands in Times Square on Toshiba's big screens. Hi, I'm Ashwin Vasavada, the Deputy Project Scientist for the Mars Science Laboratory, and this is your Curiosity rover update. It's been a momentous week for Curiosity. We've wrapped up our scientific study of Rocknest, which also means that we've completed the checkout and first scientific use of all of our instruments on the rover, and it truly is working great. We used our ChemCam laser and our APXS chemical sensor to do an initial chemical analysis of the soil, determining whether it was safe for scooping and sending to our laboratories. We used MOLLY, our hand lens imager, to take close-up views of the soil to look at different particle sizes, shapes, and colors, and how they change with depth. We then scooped up the soil and analyzed it with our X-ray diffraction instrument that can identify minerals in the soil based on their unique crystal structure. But it turned out that a good amount of the material in the soil was not crystalline, but that's no problem for our other laboratory, SAM. SAM heated up the soil in an oven and measured various gases released as the soil components broke down, such as water, carbon dioxide, oxygen, and sulfur. We haven't yet seen any complex organic molecules, but sand isn't the best place to look. Finally, it's worth remembering that the big questions in science, whether Copernicus finding that the Earth goes around the sun, or Darwin showing that natural selection drives biological evolution, were answered only after many measurements were taken, compared against one another, and hypotheses were proposed and tested against the data. Only then can the big picture emerge and the theory get accepted. It'll be no different for Curiosity in its mission to understand the habitability of ancient Mars at Gale Crater. But now we know that we have a fantastic rover, a great set of tools, and a fully functional scientific payload. So let's get on exploring. This has been your Curiosity rover report. Please check back for more updates. More than 600 people attended NASA Technology Days at Cleveland's Public Auditorium in Ohio.
Associate Administrator Robert Lightfoot joined other NASA officials and the city's mayor at the three-day event. Technology demonstrations, informative speeches, and poster sessions celebrated cutting-edge research and technology development available to industry and universities. Executives from NASA's Chief Technologist and Space Technology Offices, the Glenn and Langley Research Centers, and the Goddard Space Flight Center were available to businesses and academic leaders interested in establishing innovative partnerships with America's space program. Researchers at NASA's Kennedy Space Center had built a prototype reactor designed to make something useful from the trash astronauts accumulate in space. The device incinerates garbage to produce methane, oxygen, and water, which can be used for rocket fuel, breathing air, and for life support. Really what we're trying to do is change the mindset and say waste isn't something you just get rid of. We want to think of waste as a resource. The reactor being developed could fly as soon as 2018 for demonstration on the International Space Station. Before that, though, the researchers will continue to look for ways to improve it. So we will have some challenge making it smaller and lightweight so that it is practical for space applications. The research also could pay off on Earth, where small reactors can be used to generate electricity in remote areas from the trash people produce anyway. In third world countries, it's also very important because you can get electricity from something that is a waste product. The Jet Propulsion Laboratory hosted its annual Climate Day at the Pasadena Convention Center. More than 1,000 students from 14 schools participated in hands-on activities and science demonstrations, listened to presentations on Earth science, and competed in a game of Climate Jeopardy! The driest place in the world. JPL Climate Day helps students separate fact from fiction by sharing the latest scientific findings about global climate and explaining NASA's role in our understanding of the issues. Sonic booms created by aircraft flying faster than the speed of sound certainly aren't known for being faint, but rather for their loud make-you-jump effect. But sonic booms also have a quieter side. NASA's Supersonics project is embarking on a new effort to characterize that fainter side of sonic booms in the Far-Field Investigation of No Boom Threshold Project, or FAINT. Principal investigator Larry Clyott at NASA's Dryden Flight Research Center says FAINT is designed to enable engineers to better understand evanescent waves, an acoustic phenomenon that occurs at the very edges of the normal sonic boom envelope. They tend to be a lot quieter, probably about 5 to 10 times quieter than your normal in-wave sonic boom, and they kind of sound like a distant thunder rumble. Linear and spiral microphone arrays laid out on the dry lake bed at Edwards Air Force Base, along with microphones on a blimp-shaped balloon and a motor glider flying above the arrays, record the faint sonic booms. The purpose of the FAINT project in general is just an additional piece of research that we're working on for having a supersonic commercial transport that can fly over land. NASA's always trying to push research, push boundaries, and one of the things we're trying to do is to bring commercial supersonic travel to the world. 6 years ago, on December 9, 2006, Space Shuttle Discovery launched from the Kennedy Space Center to the International Space Station on STS-116. The crew of 7 continued construction of the orbiting outpost and helped ready it to support additional science modules. Discovery also delivered more than 2 tons of equipment and supplies, and new crew member Sonny Williams, who would spend 195 days on Expeditions 14 and 15 to set a record for the longest single spaceflight by a woman. And December 7th marks the 40-year anniversary of the launch from Kennedy of Apollo 17. This 11th and final manned mission in the Apollo program was the first night launch of a U.S. human spaceflight. With Command Module pilot Ron Evans in lunar orbit, Commander Gene Cernan and lunar module pilot Harrison Schmitt spent just over 3 days collecting samples and deploying scientific instruments on the moon's surface. The 12-day mission ended with their safe return to Earth on December 19. Apollo 17 also captured one of the world's most celebrated images, the photo of Earth known by all as the Blue Marble. And that's This Week at NASA. For more on these and other stories, or to follow us on Facebook, Twitter, and other social media, log on to www.nasa.gov.